wò pé kí ló fariwo àwọn wo ní ń pariwo sáàrin jà láwa ní kí ló dé táriwo pọ̀ tó yìí lórí arákùnrin tí wọ́n fi ẹ̀sùn kan àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun báwọn náà mú ni àwọn náà tiẹ̀ ti wá sọ̀rọ̀ wọn ní àkàtà wọn ló wà ṣùgbọ́n ti transfer lọ sí ọ̀dọ̀ DSS òun lẹ́rí tí mama pink yìí bẹ́ẹ̀ náà ní Sowore náà kò jogún omi o gbogbo wọn kọ̀ wọ́n rìn wọ́n kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ wọ́n gba ilé ẹjọ́ lọ wọ́n rè pàdé Ọ̀gbẹ́ni Justice Kraka kí ló ṣe gangan kí ló ṣẹlẹ̀. ṣé lórí ọ̀rọ̀ iye tí àti oúnjẹ tí wọ́n ń fún àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun yìí náà ni àbójú bẹ́ẹ̀ lọ mo ti ẹ̀rí fọ́nrán rẹ̀ kan níbi tó ti sọ̀rọ̀ sí Ṣèyí Lọ tó ń ṣépè fún Ṣèyí Lọ tí ń pè lórí burúkú mo ní. ọ̀rọ̀ wọn yìí kì í sojú lásán ó ní political undertone lábẹ́ o nítorí wípé ìyàwó obedient mọ́ ti Sowore òun ni gbogbo wọn ṣe mọ̀ wípé mama p náà tẹ̀ ń wò yìí ó náà Sowore ló kọ́kọ́ bá tò kó tó di pò náà yà sẹ́yìn ti obedient so gbogbo wọn ń bára wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ ni so tá a bá dénú àkójọpọ̀ òròyìn á kọ́kọ́ wo ibi tí ọ̀gbẹ́ni yẹn ti kọ́kọ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó tàbá Ṣèyí Lọ ṣùgbọ́n ìwọ̀n ò sọ pé torí ìyẹn náà ṣe mú o Ṣèyí Lọ ló wá ń fi ṣe ẹ̀yẹ ní ìsìn wípé iléeṣẹ́ ológun ìmọ̀ sóhun òun pòun lórí burúkú lọ́jọ́ sí òun búyàwó òun fòkò ránṣẹ́ sáwọn wípé òun ò sọ nǹkan kan ó wá kọjá ààyè rẹ̀ ó rè é ṣe sí iléeṣẹ́ ológun ṣùgbọ́n a gbọ́ ibi tí Sowore ti bá AGF ó pe AGF làwọn yẹn bá pélé lórí pé ó ní nọ́mbà AGF kò tiẹ̀ sí nọ́mbà gbogbo àwọn tó ọmọ fìtínà kò sí eléyìí tó ní nọ́mbà rẹ̀ lọ́wọ́ ó tún ní nọ́mbà AGF lọ́wọ́ ó dà ẹ̀rọ ọgbọ́n tọ́jọ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ arákùnrin náà ni ẹ jẹ́ á wo ibi tí arákùnrin tó ti ṣe fọ́nrán kan tó ti sọ̀rọ̀ sí Ṣèyí Lọ ká tó wá mọ ibi tá a lọ lẹ́yìn ìgbà náà. Ogbeni burúkú Ṣèyí Lọ is celebrating his wedding anniversary while preparing for APC National Convention, and he decided to post his family picture on X. And he didn't snap the picture in Nigeria. Unfortunately, he snapped the picture in UK or America, wherever he is. And that place is where things work. You could see the atmosphere, the environment, they have stable electricity, education is working, the health is, everything is working. But Ṣèyí Lọ is coming to Nigeria to support a party that has kept Nigeria in darkness for months now. Most of Nigerians cannot boast of 12 hours electricity. I'm talking about 12 hours. Some cannot even boast of 6 hours electricity. He's coming to Nigeria to support a party that cannot give Nigerians adequate health care. lára àwọn ọ̀rọ̀ tó ti sọ nígbà tí ó sì wà ní òmìnira kó tó di pé wọ́n mú sáhàmọ́ nìyẹn àwọn èèyàn wá ń fi ọkàn kún èjì wọ́n wá ní àbí mo ní èmi ò lè sọ ń pa àbí o bá wá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn ìyókù pátápátá àmọ́ àpòrògòdò ẹja kò ń bẹ ẹja wa sáré dé Cross River níbi tá a ti rí ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ skul tán kẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ wípé àwọn ò ní gbà o protest lọ́tún lọ́sì mú ní kí ló tún dé o wọ́n ní sẹ́mi ò gbọ́ ni ṣebí àyágbé lánàá wípé àwọn ọmọ skul àwọn tán kó lọ sí General Hospital wípé tí wọ́n ṣètọ́jú wọn tó fi wá di wípé wọ́n kú wípé kò yẹ kan kó accident tán ní kì í ṣe accident tó lè pa wọ́n ká ní wọ́n tètè rí ìtọ́jú lójú ẹsẹ̀ náà yòókù wọn àwọn akẹgbẹ́ wọn yòókù náà bá ya sígboro ayé wípé ó lè jẹ́ anybody láàrin àwọn káwọn gbèjà àwọn tó ti kú kínú wọn mọ̀ ọdún tó bá ń wẹ̀yìn wò wípé yes àwọn òkùnkùn gífà mo ló máa ṣe o. I was there earlier. Yes, I attempted talking to the leadership. You people said you people don't want to talk to me. Look at what has happened now. What has happened now? Will it bring back the lives of the people who are dead? It will not. That's what I'm saying. We are being hijacked. And then, if we want to react now, it will lead to another death. Something else. That's why we are trying to calm down the student of Lagos Republic so that we can rectify their students. So we can rectify our students and filter them out. The better thing for you people to do is to go back. You have the right. ó náà lẹ́rí yẹn o wọ́n bà nǹkan jẹ́ wọ́n tún yà ní General Hospital yẹn o gbogbo mọ́tò wọn ń bẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ intervention timely intervention àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n tètè dá wọn lọ́wọ́ kọ́ o pẹ̀lú tí àgàsì tajútajú wọn ni kò ní kálukú kó padà sí abẹ́ òrùlé rẹ̀ kó lè bá mọ́mí rẹ̀ lé pé kán má fa wàhálà àwọn ò fẹ́ kí òkùtù sùn jù báyìí lọ. ó dá bó bá ṣe ń lọ ibi tí update bá dé dúró àmọ́ fún yín gbọ́ ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn o. ẹ jẹ́ wá padà sórí ọ̀rọ̀ wèrè olórin àtúnkù ewu ọmọ lẹ́ẹ̀kan sí o n tó wá ń pàríyànjiyàn báyìí ni wípé àwọn oníṣẹ̀ṣe àti mùsùlùmí náà wá ń gba ọ̀rọ̀ yìí bí ẹni gbàgbá ọtí àwọn mùsùlùmí ti jáde wọ́n lómi sẹ́mísẹ́mì tí wọ́n gbé fún kata efe wọ́n lòun ló jẹ́ kó lu ọ̀gbẹ́ni wèrè olórin lálùbọ́lẹ̀ wọ́n wá ń fi ntán fi ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé ntán fi ṣàfẹ̀yìntì wọ́n wá fi ń wéra wọn ní omi sẹ́mísẹ́mì wọ́n ní kéwù náà
kà sí wọ́n ní ìtàn mùsùlùmí ni wọ́n ní tìbílẹ̀ wọ́n lò ní Ọ̀gbẹ́ni wèrè olórin lò wọ́n ní nídìí èyí wọ́n ní tó fà tó fi jákulẹ̀ rèé wípé kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ sánlẹ̀ ọkọ yọ̀kẹ́ yọkọ lòun ní sáwọn oníṣẹ̀ṣe lẹ́ ń kọrin fún ó dáa ọjọ́ táwọn oníṣẹ̀ṣe náà bá ṣe tán yín tán bá proof agbára fún yàwá náà ti ń pè wọ́n tipẹ́ kán proof agbára fún ẹ̀yin mùsùlùmí ẹjẹ́ á gbọ́ lágbàjì ló gáhùn sí máìkì tó ń yin omi sẹ́mísẹ́mí. náà ni sẹ́mísẹ́mí tí kàtà ibè mu tí tó lè bẹ́ẹ̀ lọ fún ìgbà tí kàtà ibè mu ní sàtúntán tó lè bẹ́ẹ̀ lọ fún gbé ike sẹ́mísẹ́mí wá sí ojú ríngì ó gbé kàtà ní ọwọ́ àwọn èèyàn rí nísìnyí tó promote Islam owó kí o bó ṣe wọn ó yẹ kíyàn ṣe rere ní tó bá ṣiṣẹ́ náà máa ń búyàn fún kó tó lè rẹ́ni tí ó kí ọ pé ó ṣe rere kójọ́ mọ̀ rẹ àbí kó jẹ́ tó ń bù lówó ti ń jẹun àbí tó bá kú tán ó yẹ kíyàn ṣe rere ó mọ̀ bá ti tiẹ̀ lọ ní ó wá lè kú tán o wọn á kó tàn jáde náà ní bọ́tí kíní ó ṣe kíní náà ní bọ́tí sí kíní kò ní dáwọ́ láyà yín. àyà fọ́nrán kejì dà ibi táwọn mùsùlùmí yẹn ti ń bú àwọn oníṣẹ̀ṣe àyà òṣè mí o ó dá o lágbàjì náà dọ́gbọ́n sọ ó dọ́gbọ́n pọ́n omi sẹ́mísẹ́mí ó dọ́gbọ́n pọ́n lé ó dọ́gbọ́n sí advert ẹ̀ ni ó dá ẹjẹ́ sún síwájú sún láyé ìgbà yẹn ò kan àwa ẹjẹ́ á wá dé South Africa níbi tá a ti gbọ́ tó ní àwọn foreigners náà wọ́n ti pé bìrìkòtò wọ́n ní pé àwọn náà ti wá ṣera wọn lóṣùṣù ọwọ́ wọ́n ní àìkọ́wọ́rin ọmọ ejò níjọ méjò ń yá o wọ́n láwọn ò ní gbà kán àwọn South Africa tí ò tó àwọn tó jẹ́ wípé báwọn bá pàdé lẹ́sìn ògbèjì wọn lè dáhùn dúró kán wá mọ̀ fọ́ lálẹ́ fáwọn. pé àwọn ò ní wòran mọ́ ẹ̀já wo díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. We are here. No move, no return. We are here. Nothing happened. We are here. I'm here. We are city. We are suffering. Almost 1 month. Nothing. We are here. One Africa. Africa is for us. This is me, DJ Blast. I'm speaking one Africa. Africa is for us. This is mo ní àyà àwọn owó tún lélẹ̀ ìsàn náà rèé àyà ní rárá àti padà sílé o Nàìjíríà láwọn àwọn ẹgbẹ́ NDC tí Peter Obi àti Kwakwanso tí wọ́n kó àwọn èèyàn wọn rejoin rèé o ẹ gbọ́ pìtìpìtì ọ̀rọ̀ lórí wọ́n ṣe rejoin àtúngbọ́ wọn láwọn kan tí ń gbé ẹjọ́ dìde lòdì sí ẹgbẹ́ tuntun tí wọ́n ṣe join lánàá wọn ní ọwọ́ ta la tún bá ń bẹ̀ o. wọ́n láwùsá ni ọmọ oníṣẹ́ rí fọ́nrán rẹ̀ wọ́n láwọn ní ẹ̀ bá ń tẹ̀ sí gbogbo ohun tó bá sọ láwùsá àwọn tó gbá Hausa wà lórí ìkànnì ló máa gbé NDC lọ ilé ẹjọ́. haba kai kuma wani irin tambaya kake yin wannan akwai wata jam'iyyar da ta je ta karbi rijista ina ba ta shi applying ba ne ka gaya mini iya akwai ai saboda NDC ta je ta karbi rijista ba ta yi ko applying ba ta ciki ta ka'idan da doka ta ce ciki ta ba ta ciki ta ka'idan da constitution na Najeriya ce a ta ciki ta ba ta ciki ta ka'idan da aina ta ce ta ciki ta ba shi ne yasa abu gashi nan kazanta ka zo kana cewa NDC to ka gaya mini wace jam'iyya ce wanda aka yi mata rijista ba tare da ta ciki ta ka'idoji ba ka gaya mini in ka gaya mini zan kai ta. abẹ́rẹ́ bó ṣe kágídí borí bí ọ̀rọ̀ ọlọ́ta olóhùn nígbà ni ó ní registration tí wọ́n ṣe lọ́dọ̀ INEC ló mẹ́hẹ̀ mo ní ọ̀lọ́ fẹ́ kọ́ INEC ń ṣe wọn àmọ́ bóyá sponsor ẹ̀ ni o bó bá ṣe jẹ́ ẹ̀kọ́ fojú mi mọ̀ àárí ṣùgbọ́n kán mọ́ lé òbí pa ò toróbì náà ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ pé kán jọ ó kán mọ́ tún gbé litigation mi wá àwọn iṣẹ́ lọ́ọ̀yà ó kán jẹ́ káwọn rójú ráàyè ṣe iṣẹ́ àwọn ó bá wá pò ń bẹ̀ ní ìsìn ibo ló tún fẹ́ sálọ àwọn kan ní bóyá kó gba inú ẹgbẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Sowore lọ tàbí kókúrè join wọn nínú ẹgbẹ́ APC. ó dá o Èkó náà ń pè bí Èkó láwọ̀ ẹja wá sáré dé Island ó dá pé Island East Island sani local government kan Island wọ́n ní chairman wọn lẹ̀ ń wé mu kọ́kọ́ rò pé wọ́n fẹ́ lọ ja ìṣẹ́ mi ni lẹ́yìn ìgbà tí Kata Ife àti Portable ja ìṣẹ́ tán torí mo ṣe rí bàbá yìí tán lọ kùndìkùndì mo ní ó ga o wọ́n ní wọ́n kó gbogbo àwọn èèyàn síta ni o wọ́n pè wọ́n laago mọ́ lórí pé ẹ jáde ẹ wá tún Èkó ṣe wọ́n ní àwọn fẹ́ lead by example nítorí àwọn gangan ni chairman local government Island yìí pé so báwọn ò bá pa àwọn èèyàn kan náà lead by example in fact wọ́n tẹ̀lé kún wọn nìkún wọn wù lọ wájú àwọn tẹ̀lé. mo ní ẹfẹ ní ẹlẹ́nilẹ̀ ẹ̀yà bá ti já ìmọ́tótó tó borí àrùn mọ́lẹ̀ náà ń ṣe ó fi dáa náà ni àwọn èèyàn wá ní kàn ṣe ìmọ́tótó health wọn náà mú ní kí ló dé sórí kó wọ́n rí báyìí lẹ́sẹ̀ wá ní kò sí ní tó ṣe babó ń baba ẹ̀rí tán láàgùn ẹ jẹ́ àkó ń bẹ ibẹ̀ gan kọ́ là ń lọ ọ̀dọ̀ ọ̀gá wọn là ń lọ Sanwó-Olú. àyà ni ọ̀gá mi kí la fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀ mo ní Sanwó-Olú ròyìn èèyàn sì gbọ́dọ̀ fowó ròyìn kó mọ̀ kọ́ lójú a fẹ́ lọ wo tí Sanwó-Olú dá lára pẹ̀lú train lẹ́kọ̀ọ́ lé
Èkó Wéńjele. Very convenient. Thank you. Okay, I tell you, moving now. Thank you. You don't find people. Okay, inside you. So you work and you enjoy, you keep everything active. Well done. What's the question? Since the 2020 extended Is there a plan to take it to other direction? Which other direction? Of course, green line. You've never heard of a green line. When it comes to stop here, it's hard now. It's going all the way to Lekki Free Trade. Oh yeah. Thank you. Mo ní àyàsọ lè sọ pé ní Nàìjíríà lè kó wà wọ́n bá gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ àwọn ilẹ̀ Haúsá bíi Borno bíi Katsina tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn so lè sọ wípé inú Nàìjíríà lè kó wà odidi ìlú odidi orílẹ̀-èdè lẹ́kọ̀ọ́ Èkó ò ní bàjẹ́ ó dẹ̀ já tẹ̀wájú àròjọ́ musolókun ọ̀dọ̀ àwọn ológun là ń lọ wọ́n dàbí ẹ̀dùn wọn rọ̀ bí òwe. Mo ti ẹ̀gbọ́ wọn ní Borno náà kọ́kọ́ yà ní Ngóṣe wọ́n ní wọ́n gba àwọn tí wọ́n jí kó lára àwọn obìnrin tí wọ́n jí kó lọ́jọ́ sí wọ́n náà gba díẹ̀ lẹ́nu wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n náà gba Maraba lọ ní Sambisa gangan òun lẹ̀ ń wò yìí lè clear dáadáa satellite ni ṣùgbọ́n live satellite ni ẹ rí i pé àwọn ewé yẹn wọ́n show green nígbà tí wọ́n fẹ́ ju kíní gangan lélẹ̀ wọ́n ti wá fún wọn satellite image òun náà náà jù yẹn wọ́n ti kọ́kọ́ locate wọn wọ́n ti ṣe surveillance wọn eléyìí tán jù lórí funfun satellite video náà lẹ́tún wò ní ìsìn ẹ̀ rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń dún gbàmùgbàmù ẹ̀ mọ̀ rí wọn kọ̀ọ̀kan èjèèjì àti ilé tí wọ́n kọ́ wọn ní Sambisa lẹ̀ ń wò yìí mi rò wípé inú gbódídí ni Sambisa ni wọ́n ní gbódídí náà ni wọ́n ní ṣùgbọ́n bí gbódídí ilẹ̀ Haúsá ṣe mọ́ rí nu wọ́n náà pa ségesège sí wọn lára mo ní ó tiẹ̀ dá báwọn kò wá tán síbẹ̀ o wọ́n lọ́wọ́ ba àwọn tilẹ̀ Ìgbò náà ìyẹn àwọn IPOB ara wọn lẹ̀ ń wò ìyẹn jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu tiẹ̀. Wetin they call you? They call me Baron. Who be Ekwensu Igbo? I'm the Ekwensu Igbo. The name where they use know me for my herbalist work. Ekwensu Igbo, have you? Which time you join ESN unknown government? Sir, I didn't join. I was just giving them granules. Okay, you are supplying granules to the unknown government. What is granite? I'm giving them I think ransom. As in ammunition. Rounds. Okay, rounds. What kind of rounds do you give them? AK, G3. AK and G3. Yeah. Okay. How much rounds? According to Calamity said he saw you in Jukwese's camp where you carried granite to his camp. How much rounds did you carry? About to 200 and something. G3 was about 80 something pieces. 80 something rounds of G3 and then 150 something. 150 something rounds of AK. Now, I want you to touch on that is happening. Okay. You said you supplied the AK-47 ammunition and G3 ammunition. Yeah. How many times have you supplied Jukwese ammunition? 2 times. 2 times. At each time, how much did he pay you? It's only they normally give me transport. It depends on how the journey is. Depends on how emergency it is. You understand? Sometimes they pay me 200,000. Sometimes they pay me labor. Then the ammunition, how much do you buy them? 335. 335 for each. Yes. Where do you get it from? How do you get those ammunition? There is a civil defense man. What's the name of the civil defense man? I don't know his name, but he's from Iko. But I know where he is. I know where he works. Where does he work? He works at a free station opposite the First Bank. I don't know whether I think Ogoja. I think Ogoja road be that way from Vanco. Go spread here. Right, there they work. So you get your ammunition from him. Yes. So outside Jukwese's camp, how many other camps have you supplied ammunition? He's only there and the Calamity. He's only there to people have given something. Calamity camp. Now you were also part of those that attacked the policemen at Asaba. No. You were not part of it. I was not among of them. To be honest with you. Okay. Ṣé iná tí wàá rí dájú gbangba wípé iṣẹ́ ìdédé ṣẹ́ civil defence wọ́n ń kó nǹkan ológun sí lọ́wọ́ lákàtà tiẹ̀ bóyá ọ̀gá ni òun wá ń tà fún wọn ẹ̀pà granite ọ̀tá àbọ̀ ni o 335 wọ́n fi ń gbẹ̀mí èèyàn tako so gbogbo ohun tí àwọn wèrè yẹn máa ń yìn yẹn owó ló bá dé 335 lẹ́ẹ̀pa kọ̀ọ̀kan wá jákàtà ẹni tó jẹ́ civil defence àwọn civil defence rèé tán bá wá ránrú civil defence yẹn tó ń gbàbọ̀dẹ̀ tán bá ní kán rè dojúkọ àwọn agbésùnmọ̀ ṣe rò pé wọ́n ní fọwọ́sowọ́pọ̀ wọ́n mọ̀ra wọn ṣe rò pé wọ́n ní fọwọ́sowọ́pọ̀ so tẹ́ ẹ bá rí tí àwọn nǹkan ò sẹnu déédéé lórí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ológun omi pọ̀jọ kà lọ ni àwọn tó gbàbọ̀dẹ̀ ló wà láàrin wọn bó ṣe wá gbàbọ̀dẹ̀ kò yé mi o èmi ò lè sọ sí i torí a fẹ́ demoralize àwọn èèyàn gidi láàrin wọn a fẹ́ demoralize wọn a fẹ́ mọ ginger mọ́ra wọn ni
sẹ́rò ní ìbọn kéèyàn wà ní iléeṣẹ́ ológun kó sì ní ọkàn láti jà fún ìlú rẹ̀ kó wá máa rántí wípé ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun náà jọ wọṣọ ológun òun ò lè kó kẹ́rù mọ́ bá torí kò lè sọ bóyá sáìdì òun ló wà tàbí sáìdì ọ̀tá. Ó mà ṣe o. Ṣùgbọ́n níbẹ̀ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá níbi fọ́nrán méjì kan tá a fẹ́ fi hàn yín. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ náà ti ń béèrè allocation lọ́wọ́ dẹ́rẹ́bà. Allocation of kíni? Ó ní Uber driver lòun lẹ́kọ̀ọ́ yìí. Èwo ni allocation kí tún ni ẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ oríṣiríṣi pépà tí ó exist. Wọ́n make I open sir, I go open whatever you want me to do. Abeg. I've been stopped every day, nobody, when they stop me, which of the allocation? I travel to Abuja or where? Inside Lagos, I do Uber, all my paper are complete. You dey ask for allocation paper. Yes, abeg, we are hustling. I'm not be Yahoo boy. I dey hustling. They pity us. They pity us. They pity us. It's not easy. As we dey complain too. You dey ask for my allocation paper for what? Ayé mi ní ọ̀gá mi sọ́ra ilẹ̀ tán fẹ́ allocate ilẹ̀ fún mo ní kí n mọ̀ sí yẹn nìkan jẹ́ àtún lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì. Wọ́n pọ̀ oníbàárà àtẹ̀ntì ń tajà. You say what? Affidavit, purchase. Every paper is there. Purchase receipt, purchase agreement, everything is there. Back on court. Huh? On court. Affidavit? Yes. What, that you purchase a car? Yeah. I'm hearing it for the first time. You go to court to get affidavits before you purchase car? Mr. Ojo, I want to understand what you are saying. That's why I'm asking this question. That you need to get affidavit from court before you purchase a car? It's a question. If you say something and I don't, okay, if you say something, it's a simple question I'm asking you. If I ask you a simple question, you respond simply. I don't know about you from Portugal. I don't know from this thing. What they ask me question. Okay, we don't know. Okay, so is it? No, I don't know what I'm doing. Wait, is it an offense if you say something and I don't understand? I ask a question. You know understand? I know understand you. Huh? You know understand? I know understand. It's okay. It's okay. No problem. I don't see the thing where they so. Because me, I'm 100%, 110% sure particulars are complete. Ó rẹ̀ ká mọ̀ bá gba táìmù tiwa o torí n ti ń béèrè n ti ń wá pépà tí ń wá kò rí o lọ́wọ́ oríṣiríṣi question ni wọ́n ń bi ẹni ownership of kìíní kan kọ́ affidavit nǹkan ó ní kí lóun ó rè affidavit fún ló ní mọ́tò ìgbà tí ì ṣe pé òun rà lọ́wọ́ èèyàn kan kì í sì ṣe pé òun fẹ́ tà fún yàn àbí kí ni affidavit tẹ ní kò tún rè sí. Ẹ wo ẹni tó polówó débẹ̀ tó fún wa ní inspiration talk nínú kíní megaphone yẹn ò ní mò ń dọ́gbọ́n ọdún ẹ má jà waste time ara wa àwọn ọlọ́pàá míì nù wọn àti gbowó kó sì wàá lọ tààràtààrà pé fún ní nǹkan yóò wà mọ́ parambulate bí orin Fẹlá. Ilé mọ́lá bọ́ sí mi oko ẹ̀mọ́jà ògbè yìí lé ga ilé mọ́lá bọ́ sí mi oko ẹ̀mọ́jà ògbè yìí sẹ́ga ilé okùn yéye ọ̀ní gánà yìí èdè òkùnkùn kọrin ọ̀ní gánà yìí ilé okùn yéye ọ̀ní gánà yìí ilé mọ́lá bọ́ sí mi oko ẹ̀mọ́jà ògbè yìí lé ga. Lọ́dọ̀ fún ọmọdé yìí kò gbàgbé lé ó rà ẹja wá gbọ́ lára ìlérí tí Professor Amúpìtàn ṣe ká tó lọ sọ́dọ̀ Professor Amúpìtàn ó rẹ̀ já ọkọ̀ gbélé yìí náà wọ́n ṣèlérí fún ọmọ Nàìjíríà wọ́n láwọn ó procure election fún yín free and fair election. Election of 2027 will be the best election that Nigerians will have because Nigerians of 2023 is different from what you have in 2027. People are much more aware and you know the correlation between election and development. Nobody is happy about the classification of Nigeria as an underdeveloped country. So we want a situation where our process will be able to guarantee the confidence and the legitimacy that people will want to see in their system. So by the time you have a transparent election and people begin to trust INEC and trust their leaders, then the country will move forward. Thank you so much. Ó rà níbẹ̀ jáfẹ́lẹ́ ìkádé rẹ̀ ńlẹ̀ arákùnrin kan celebrity ni comedian ó ní sàdédé ni wọ́n pè òun lòún rí mẹ́sẹ̀gì láti INEC pé kóun á jẹ́ ambassador wọn. Political comedy ni máa ń ṣe tó máa ń make sense báyìí rojú rẹ̀ ní ìsìn. Ó lóun ò gba ọ́fà àwọn olóhùn dànù bí omi ìsanwó nítorí pé condition wà ń bẹ kí ni condition.
So this message came on my Instagram. Say, hello, I love what you're doing. I love your content. However, that's not why I'm here. I came here because I recommended you to be appointed as INEC Youth Ambassador. It told me what entails. That's to be appointed as INEC Youth Ambassador. It told me what entails. That's Two-Face, MI, some well-meaning Nigerians are already the ambassador, so it's going to be alongside them as an ambassador. It was quite a proud moment for me. I won't even lie. Right, I won't lie. And he told me if I'm interested, they're going to arrange a meeting with the INEC officials in Abuja. If I'm interested. First of all, shout out to this guy. You're an amazing person. You spoke to me with politeness, and this is an opportunity I would have loved to take. This is something that changed people's status and all of that, and I know a lot of benefit that comes with it. And I'm open to work with anybody. I'm open to work with brands, and I've worked with a lot of people. I've seen opportunities like this. People that usually come to my team and say, we love what you're doing. We want to work with you and all that. So I don't take this for granted. But I had some setback based on the question that I asked. I asked him, knowing the type of content I do, knowing that it's government critics based. Most of the content I've done, about the preaching of the better Africa politically, and so criticizing the use. Wo jẹ́ ìrànlọ́wọ́ prapra tí ń sọ̀rọ̀ bíi typewriter yìí ariwo gan pọ̀ ní underground wọ́n ṣètúmọ̀ rẹ̀ yóò tẹ̀yìn lọ́rùn tí ń sọ ńbẹ̀ náà ní pé òun gba message láti ọ̀dọ̀ ọ̀gá INEC pé wọ́n sì ní àwọn ti recommend òun fún àwọn council INEC kan pé àwọn wá àwọn Nàìjíríà tí wọ́n tó gbangba sùn lọ́yẹ́ tí wọ́n gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ tán gbà ó bọ̀ tí wọ́n lè ṣe ambassador. Ó ní wọ́n sì ka àwọn èèyàn kalẹ̀ òun gbọ́ MI òun gbọ́ gbogbo àwọn olórin tí wọ́n jẹ́ èèyàn lónìí ó dáa irú kọ́mẹ́dì tóun náà ń ṣe òun fi ń criticize ìjọba ní ṣùgbọ́n concrete criticism lòun máa ń ṣe yóò fi ra náà ni lòun bá ní ó dáa jẹ́ kó ń ganu sí question kó ń bi wọ́n ní ìbéèrè kan o ṣé òun ò wá ní criticize ìjọba mọ́ ni wọ́n ló sọ wọ́n náà dáhùn pé ó ò ní criticize ìjọba wọn o ó nítorí ẹ̀ ó ní bí ó ṣe wà ju ìsìtò tí owó pọ̀ lórí ẹ̀ ó lóun ò ṣe ni o. Mo ní o ti jáde lọ́jọ́ sí náà tó ní wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n pé ọ̀ pé ẹgbẹ́ APC ó ṣe wá jẹ́wọ́ náà tó pè ní ìsìn ó yẹ kán ti mọ lógò rẹ wípé ò ní í ṣe lọ́rọ̀ kan olóyè òun gbà ó lòún dànù bí omi ìsanwó ni mo ní káre o. Ó rà níbẹ̀ já sáré yà lọ́dọ̀ Garus Galulo mo mí ìsì ẹ̀ gan ni o ó ní lórí ọ̀rọ̀ ti Peter Obi tó kò nú ẹgbẹ́ ADC ó lóun congratulate Àtìkú oníṣùgbọ́n Obi tó kò yìí ẹjọ́ fẹnu ara rẹ̀ sọ. His Excellency Konkoso Madugun Tafia on Kano, because on the last election he caused problem for us in the voting in Kano. Otherwise Atiku might have been a president by now. So I understand two things, and never a day I tell him Konkoso, never a day he come out and tell him Tinubu, all the government, President Bola Ahmed Tinubu say this government is not moving. No, he have never. He just quiet. So they are on error. They are on the business going, no problem. Let us go for the election. We wish them the best success. And people should stop saying why they go. No. Yesterday when I put Obi, say this is what happened. If you see the way people are abusing me from the east, that I go lolo. Atiku have given me parado, giving me money. I swear to God, Mati Allah Muslim, wallahi tallahi, Atiku have never given me 5 naira one day. Kó o ṣe wà látàlá ìjù bẹ́ẹ̀ lọ kí ló wá kà wá ń bẹ̀ wà láàgò ní òpá láìsí wọ́tà bówùn kẹ́ ẹ gbowó bówùn kẹ́ ẹ wọ́n gbà ẹnu ẹ̀ lẹ́jọ́ wà yẹn jẹ́ kó ń bẹ̀ ó ká wọn lára wípé Peter Obi kó ń bẹ̀ Peter Obi náà sì rèé kò rán yàn ó sì ń ṣèkìlọ̀ ní kánmọ́ wà á dẹgbẹ́ ilé ìtúnrú mọ́ òun ó kùnkùn kó ń bẹ̀ o òun ò dágbón tóun o wọ́n bá tún tètè dé nísìnyí òun ó tún kó ń bẹ̀ ó dẹ̀ já kó ń bẹ̀ já wá dé kò níbi tá a ti rí tí wọ́n sọ wípé wọ́n ń yọ àwọn journalist lẹ́nu journalist iléeṣẹ́ ìròyìn tó ń pè ní The Cable ó nìkan nú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun yọ pákótì. This soldier they want to. Oh, the partner. Now she got to do it.
náà lè ní aṣáàdúpẹ́ tí wọ́n gbébọn dání torí ká ló gbébọn dání pẹ̀lú bó ṣe ń ranjú mọ́ yìí yóò lé o wọ́n ń ranjú lágbárí ni o èmi ò mọ̀ tó ìkan gbébọn dání nínú wọn o aṣáàdúpẹ́ tán yìí àwọn èèyàn náà mú pé kó máa lọ wọ́n ṣe ẹ̀pà kan àwọn ọmọ kìíní náà kan ṣẹlẹ̀ ní kìíní ní Àbújá àwọn ọlọ́pàá náà ìkan tọwọ́ wọn ṣẹ̀ wọ́n pàréèdì wọn o ẹ̀rì wọn lónìí o ẹ̀jẹ̀ wá yà lọ́dọ̀ muni taxi tẹ́bárí bí ṣe ń sọ̀rọ̀ sí àwọn tó wọ aṣọ APC. lórí burúkú ẹyẹ burúkú ṣẹ́kẹ́ fọ́lá wọlé ṣẹ́kẹ́ tẹ̀lá wọlé ṣẹ́kẹ́ tẹ̀lá wọlé àwọn tó fi àjẹ́ yẹn tó wọṣọ yẹn ọlọ́run ti bá ti jẹ́ torí ẹ̀rọ lọ fún yín 1,000 lẹ́ máa gbà 1,000 lẹ́ máa gbà 1,000 ṣẹ́kẹ́ tẹ̀lé ṣẹ́kẹ́ fọ́lá wọn kọ́pẹ́ ìgbọ́ kẹ́kẹ́ àwọn àgbàlagbà. mọ́mí ẹ jókòó sí ṣọ́ọ̀bù yín ṣe bẹ́ẹ̀ ní ṣọ́ọ̀bù. kí ló ṣẹlẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì àìtẹ́lẹ̀ ni. àwọn tó sinmi látàárọ̀ ní sí 1,000 lọ́ máa fún yín àwọn lórí burúkú káwọn ọmọ wọn ṣe oríire lẹ́ ń ṣe yìí àbẹ́ ìṣòrí burúkú. ok ṣé aṣọ tọwọ́ ẹ̀ ló ń bí inú ni àbí. àníkò rẹ̀ pẹ̀lú kọ́fọ́ lórí APC ara sẹ́. ok pé yá yá àbí. ó dá o tó gẹ̀ẹ́tì ara yín you all be okay ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ kan náà àwọn gómìnà tó sọ wípé lórí ẹ̀rọ agbágbé tọ́bánikà rẹ̀ Tinubu wá ṣe ìdìbò presidential ìyẹn lórí íńtánẹ̀tì pé ó máa lose. bó lódòdó òun àlùdí àpàdé online ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ offline ni pé olódò rẹ̀ ní òun yìí. Bola Tinubu is supporting subnational more than any leader in this region. That is a problem. And because you understand the situation, development must be at the grassroots. Here is a man who fought for true federalism. We were together with him in the trenches. He spent decades fighting for true federalism, and he understands it. Development must be from the grassroots. The governor seized the opportunity to respond to opposition parties who he claims are spreading rhetorics about the nation's democracy. If elections are going to be conducted on Twitter, Facebook, Instagram, social media, that's what you will lose. But if it is people that will vote through the ballot, polling unit, is going to win 70% of the vote. ó rà níbẹ̀ ìjà sáré dé Kwara níbi tí àwọn òbí ọmọ kan ti fi ẹ̀sùn kan àwọn ọlọ́pàá wípé ọmọ 16 years ni wọ́n ti mọ̀lé. ó sọ ọmọdé ọmọ ọ̀dà age wọ́n ti mọ́ láti jẹ́ta wọ́n ti jáde wọ́n ti mọ́ láti jẹ́ta ọmọ ọ̀dà age NDPO ló ti mọ́lé NDPO ọjọ́ pé òun máa ń rẹ́yìn lẹ́wọ̀n ni DPO ló ti mọ́lé ó ló máa ń rẹ́yìn lẹ́wọ̀n ọmọ ọ̀dà age ló ti mọ́lé DPO àrẹ́dùn olóògbé Kwara State ó ló máa ń rẹ́yìn lẹ́wọ̀n ni ọmọ ọ̀dà age náà ti mọ́lé láti jẹ́ta ọmọ yóò jẹ́ ọmọ yẹn ló ń sunkún lẹ́yìn yẹ ẹ wọ ọmọ yẹn ló ń sunkún yẹ ọmọ ọ̀dà age náà ti mọ́lé láti jẹ́ta. ọmọ Nàìjíríà ẹ ṣàánú mi ẹ gbà mí ọmọ mi ló ṣàṣe mọ́ṣe àwọn ọlọ́pàá sì ti wá àárí nígbà tá a rí àwọn ọlọ́pàá wá gbé mi wọ́n tì mí mọ́lé mo lọ ọjọ́ mẹ́ta bẹ̀ wọ́n sì gbowó bẹ́ẹ̀lì lọ́wọ́ mi wọ́n dá mi sílẹ̀ bí ọ̀sẹ̀ kan rẹ̀ wọ́n tún padà wá wọ́n wá mú ọmọ 16 years òun náà padà wá mú ọmọ obìnrin nílé mi láti jẹta mo sì bẹ̀ wọ́n kò sí nǹkan tí mi ṣe ọlọ́pàá ìdílé ló fẹ́ gbé ọmọ mi sí kóòtù ni kọ́nà ò ní fi ọmọ mi lò láti tó bá rán lẹ́wọ̀n kì í sì sọmọ yìí ló jalè ọmọ obìnrin ọmọ kékeré ni ọmọ 16 years ni ẹ̀yin Nàìjíríà ẹ gbà mí ẹ ṣàánú mi ẹ gbà mí o. ọmọ mi Báyọ̀ Adelabu Ori, you are my son. I love you. But you miss it. What you need to become governor is in my hand. Come and take it. Try it. Let APC. Let them put you there. If you don't take it, you will lose. Let me boast. Then Wugaga bí wòlíì tó bá wọlé Ọlọ́run ò sí mọ́. Nǹkan tó bá fi wọlé ń bẹ lọ́wọ́ mi. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ fún mi. Now don't talk am for me. Let anybody call it anything. I'm just challenging you that to become a governor, what you need to become a governor is in my pocket. If you win, there's no God. I challenge you.
dátì ẹ mọ̀ dáadáa dátì ẹ mọ̀ dáadáa dátì ẹ mọ̀ dáadáa dátì ẹ mọ̀ dáadáa mo dá tèmi mọ̀ dáadáa mo dá wọn tèmi mọ̀ o mo mọ àwọn tèmi sẹ́ àwọn tèmi mọ̀ mi mo mọ àwọn tèmi sẹ́ àwọn tèmi mọ̀ mi mo láwọn tèmi níbi àwọn tèmi mọ̀ mi dátì ẹ mọ̀ dáadáa kí n dá tèmi mọ̀ dáadáa kájọ dára wa mọ̀ dáadáa. Kadara wa mọ̀ dáadáa. If you dey for me, I dey for you. Àwàláì, I dey for you. Kí ló wí náà? I dey for you. If you dey for me, I dey for you. Ẹlẹ́yà tí mo, I dey for you. I dey for you. Cyprian ńkọ́, I dey for me. Ria Cyprian, I dey for you. Ajẹ́wọlé Precious, I dey for Morohun Múbọ̀, I dey for you. Riscott ńkọ́, I dey for you. I dey for you. Stella Dele, I dey for you. Stella Dele, I dey for you. Toyin Nori, I dey for you. Mutalani Martins, I dey for you. Hey, I dey Akinyemi Oni, I dey for you. Austin Ko, I dey for you. Oriola Oris, I dey for Abala Ogundola, I dey for all of una. Ogun alájọ wà fúnra wa, dátì ẹ mọ̀ dáadáa, mo dá tèmi mọ̀ dáadáa, adára wa mọ̀ dáadáa, adára wa mọ̀ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni torí ò bá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní awúráwo, àwa náà la wá pàdé ara wa, àwa la wá pàdé ara wa. Àwa la wá pàdé ara wa ológun ní rọmẹkùn àwa la wá ríra wa àwa la wá ríra wa àwa la wá ríra wa ológun ní rọmẹkùn àwa la wá. Ó dáa mo kí n káàbọ̀ ká mọ́ gba gbogbo táìmù ara wa. Orin náà ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run jẹ́ kọ́kọ́ sí fìlà forí adé Ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ olórí aládé gbogbo ọba àwọn ọba kábíyèsí ẹrù ó dẹ́rù bẹ́lẹ́rù kẹrù bẹ́lẹ́rù àtó fi ṣe ogun rán bá mi wọn dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jọ àlọ́ pátápátá ní gbogbo nǹkan lè fi jọ àlọ́ ẹ ṣeun o mo tún sí fìlà fẹ́yìn náà o ẹ ṣé o n ò fẹ́ gba táìmù yín nítorí èmi náà ò sí ní jurisdiction n ò sí nílé mo wá ṣe fàájì ní Rome wọ́n sì ní if you go to Rome you behave like the people of the Rome wọ́n ní bó bá sì lọ Rome ṣe bí àwọn ará romance yàtọ̀ sí Rome. Ó dáa mo kí yín káàbọ̀ mo kí yín tẹ̀sọ̀ mo kí yín tológun mo dá yín mọ̀ gan-an ẹ̀yin náà sì dá mi mọ̀ gbogbo yín pátápátá ẹ ṣeun ìgbà gbogbo ẹ ṣé ọjọ́ gbogbo ẹ ṣeun ìgbà gbogbo tẹ́ ń wá mímọ̀ ń wá yín náà là ń rí àwa nípẹ̀ ní àníwárawàtì láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ìbá ròyìn náà ní ìbá gbọ́n débẹ̀ ìbá yànnàná ìbá Sanawole ìbá Kanjọ Abẹ́ǹkò ìbá lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin gbogbo èèyàn ń wò mí ni pé wọn rí èèyàn tó múra bí Áfíríkà báyìí mo ní irọ́ ni àbò lẹ̀ sílẹ̀ níbi tí tourist pọ̀ sí yìí ní ẹ̀yìn rí èèyàn tí ó múra báyìí wọn láwọn èèyàn wọn kì í flex wọn ní tease wọn ní irú tease tí wọ́n ní in fact mo mọ́ mo òyìnbó ó dá èmi náà ní ibà tease yín o ibà dá tí ẹ mọ̀ dáadáa ẹ lè pè mí ní ìbá Sanawole ìbá yànnàná ìbá gbé wọn débẹ̀ ìbá Kanjọ Abẹ́ǹkò èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbá múlòdùn yín o ìbá fayọ̀ kọ́ọ̀tì ẹ̀ fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ìbá yọ̀mí kún ilé aláyọ̀ náà làwà ẹ̀ Ọlọ́run ló fayọ̀ kùnú wa ìbá Grace orí ọ̀fẹ́ àtàánú ló dàpọ̀ mọ́ra wọn ló yí wọnú ara wọn tọ́lọ́run fi fún wa tó fi díìṣì ẹ̀ fún wa táwa ń gbádùn táwa náà fi ń fi ọpẹ́ ìyìn ògo hallelujah ọ̀sánà inú dídùn la fi ń gbé fọ́lọ́run lójoojúmọ́ toróhùn ni ó jẹ́ ó máa rí bẹ́ẹ̀ torí toróhùn ni bẹ̀bẹ̀ tó jẹ́ kó máa bẹ̀ òun gangan ni bàbá ńlá bàbá gbé wa débẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ẹ tún lè pè mí ní ibà lọ tààràtàrà tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàmú rìn ajé ni mọ̀ mú yàn pẹ́kọ̀rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ olówó dé ẹ rí láàrin àwọn olóṣèlú ní ìsìn wọ́n ń pẹ́kọ̀rọ̀ fúnra wọn ni wọ́n ń sá kíjokíjo wọ́n ń sá kúrò lọ́dọ̀ ara wọn torí wípé ọ̀rọ̀ ajé ń tá jẹ bóyá bẹ̀lẹ̀ face bẹ́ẹ̀ náà lè lè pè mí ní ibà mọ́ bá wọn gbéròyìn fún ganan o confirm ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀jọ́ o mọ́ torí àwíjàre kí tọ́ tán lẹ́nu o mọ́ torí wípé òun wá justice àbí òun jàjà ìjà ọmọnìyàn fún Nàìjíríà ò fẹ́ kó dáa kó wá jẹ́ pé àwọn olórí táwọn wò ìta ní òdà yìí náà àwọn kan wá ń gbé rọ́ ń pa wọn ìwọ náà wá ń bá wọn pín wọ́n ń fi rọ́ borọ́ o wọ́n ń fi rọ́ wá òótọ́ o òótọ́ lèèyàn fi máa wá irọ́ torí ẹ̀ tó bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán láwọn ń ja ìjà ọmọnìyàn ìjà ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn tán sì wà nú ẹgbẹ́ òṣèlú tọ́jọ́ ń hùwà bákan náà irọ́ náà ń pa fúnra wọn awalawa wà ní sáìdì òtítọ́ á fi wọn pa wẹ̀dẹ́ ibà á fi wọn pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ iná rẹ̀ sóò jọ̀ọ́ wọ́n jìnnà tán o wọ́n bá gbé wá fún ọ lónírò ìwọ náà gbé fún ọ lónírò tán bá dàbù rẹ̀ wà bọ́ ìwọ náà dàbù rẹ̀ lọ́ọ́bọ̀n ni o mọ̀jẹ̀ kan tán ọjọ́ mọ̀jẹ̀ kan lo emotional blackmail fún ọ wípé tán bá parọ́ fún ọ ìwà àdẹ̀sọ̀ títọ́ fún wọn irọ́ o
mọ́ parọ́ mọ́ kọ irọ́ wọn ṣùgbọ́n irọ́ tán gbé wá yẹn kò lè di òótọ́ o bí wọ́n bá jùwọ́ bá gbàrọ́ lọ́wọ́ wọn tí wọ́n fún wọn lóòótọ́ tiẹ̀ ó dùn ní irọ́ torí irọ́ wọn ti wà láì kí ààrẹ ọ wà mọ́ tọ́jú irọ́ ọ mọ̀ fún jẹ ọ mọ̀ fún irọ́ lóúnjẹ ọ mọ̀ fún lómi irọ́ wà mọ́ gírò lọ́dọ̀ rẹ̀ irọ́ wọn tán gbé wá yẹn náà ní kó dá padà fún wọn kí wọ́n rí téèní òótọ́ rẹ̀ bó bá ti wá ró lóòótọ́ mọ́ parọ́ fún o nàtàn fún gbalẹ́sí nàtàn àdúgbò nàtàn fún lóòótọ́ ṣùgbọ́n tí o bá ti nàtàn fún gbalẹ́sí mọ́ nàtàn mọ́ yiri ẹ̀ wò mọ́ rò ó ṣe ìyàwó rẹ̀ bó sọkọ rẹ̀ bó ṣẹ̀gbọ́n rẹ̀ bó ṣe ọmọ rẹ̀ gan tó bí ọ bá ti nàtàn fún ọmọ nàtàn fún báyé ṣe rí nù o tá a fi ń jo ìlọ́jẹ́ ẹ̀dùn bó ṣe rí nù o bí ilé ayé ṣe rí nù mọ́tànra rẹ̀ o mọ́tún dára rẹ̀ dúró lọ́dún yìí ó dá ọdún ń lọ ẹ̀mí wa ò ní lọ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ bá ń fotílẹ̀ ẹ bá ń fọbalẹ̀ ká mọ̀ pẹ̀jú ìbá kéde fún Yorùbá Nation ká fàtà ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn tòní gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé náà Abala Lerefe ó ti dà fi eyín tèbó ń fi sọ ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú láti bẹ̀rẹ̀ ọ̀dọ̀ Kwakwanso àtòbí àwa tí ìmọ̀gánú wọn torí Kwakwanso ló fa Òbí lọ sínú irọ́ Òbí ló fà lọ nínú ẹgbẹ́ NDC èmi ti rò wípé ẹgbẹ́ àwọn Haúsá ni èmi rò pé ẹgbẹ́ arákùnrin Marijuana yẹn ni àṣé ti Dixon ni Senator Dixon mo ní wọ́n fi ààrẹ Tinubu lògbòlògbò torí bí tọ́rọ̀ ń lọ ìbáyìí oríṣiríṣi àwọn primate yín náà ni wọ́n sì ń ríran lódìlódì èyí jẹ́ yóò jẹ́ tẹ́tẹ́ ṣùgbọ́n á bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ Peter Obi gbogbo ohun tó jọ mọ́ permutation tó ṣe tó fi defect òun àti Kwakwanso wọ́n tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo NDC báyìí kì í ṣe ADC mọ́ mo ní mo sì rí tí Fáyọ̀sé sọ lọ́jọ́ sí o wípé Obi ní life wire ó ní lifeline wọn ó ní positive and negative wọn nínú ẹgbẹ́ ADC tóbi bá fi lè kúrò ńbẹ̀ yóò pẹ́ fún wọn nínú ẹgbẹ́ ADC Ṣùgbọ́n Àtíkù náà ń fọwọ́ gbáyàwó pé kò sí ní tí ó ṣẹlẹ̀ ẹ̀ lákọ lòun wà bí ìbọn Àtíkù náà sì ti sọ àwọn ẹ̀ wá ń pa ọkàn rẹ̀ pọ̀ méjì rẹ̀ wípé ìsìnkú tó tiri o báwọn ṣe ń wo Òbí yìí o bóyá torí ọ̀rọ̀ t'Àtíkù sọ lọ́jọ́ sí wípé òun máa ń win kò sẹ́ni tó lè bóun du primary kò sí primary tó ń ṣe tó òun win ni òun ló máa ń wá òun ló máa ń jáde gẹ́gẹ́ bí olórí òun ló máa ń gbégbá orókè ṣùgbọ́n bó bá ti wá débi wípé kó win ní election gangan kì í win ní ṣùgbọ́n máa ń win ní primaries nínú ẹgbẹ́ wọn ó ti wá fi yé Òbí ó ti ṣe interview wípé òun lòun win ní mo rò pé lẹ́yìn ní Òbí gbọ́ tó fi yá tètè bẹ́sẹ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ Fáyọ̀sé náà sì ti sọ ó ní tó bá ti kó nu ẹgbẹ́ ADC ló ti tán pé ó ti wá tán fún ọ o ẹ fi yún sẹ́lẹ̀ kejì àmọ́ ẹ fi ṣe part B rẹ̀ wá ní ti Okonkwo tí ń tẹ̀lé Òbí káàkiri ìgbà míì yóò tẹ̀lé Òbí ìgbà míì yóò ṣe bí ẹni pé inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò ṣe bí ẹni pé ọkàn rẹ̀ ò sí pẹ̀lú Òbí òjijì àwọn méjèèjì wọ́n sì ń tẹ̀lé ra wọn ni wọ́n ló jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó ní tóbi bá fi lè kú ònà ẹgbẹ́ ADC òun gbà àbí ẹnikẹ́ni tó bá kú ònà ẹgbẹ́ ADC bóyá ẹlòmíì ló jẹyọ bóyá Àtíkù ló gbégbá orókè Tóbi wá jákulẹ̀ tó wá fẹ́ sá lọ́nà ẹgbẹ́ mi òun gbà kó ń ṣiṣẹ́ fún APC ni ẹ ti rántí tuntun play lónìí gbogbo ẹ̀ àṣà papọ̀ sójú kan bẹ́ẹ̀ náà bàbá ti wá kó ń bẹ́ẹ̀ tán á fún yín lọ́pdéètì lórí ti arákùnrin táwọn wá Justice Crack wọn náà ti wá rí wọn ti kó fìrí mọ́tò rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ológun náà ni o ṣùgbọ́n àwọn ológun náà ti taari ẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn DSS àtúngbọ́ wọn láwọn DSS kọ̀ wípé wọ́n ti nàjú mù ní ẹ̀ alẹ́jẹ́lì gbogbo kìíní yóò ṣùgbọ́n Peter lóhùn gbé wa débẹ̀ wọn kàn tiẹ̀ sọ pé wọ́n fi ìyà jẹ débi pé wọ́n á fi sínú kodurúùmù lálẹ́ wọ́n á fi sínú òrùn lọ́sàn wọ́n ní wọ́n hàǹgì ẹ̀mọ̀gì ni mo ní láì ṣe Jésù ti kú fún wa wọ́n lọ́wọ́ rẹ̀ méjèèjì allegedly wọ́n so mọ́gi báyìí ni wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ wọ́n ń dáńgò ẹ̀ wọ́n náà ti bàtà gbogbo ayé ẹ̀ mo ní láì ṣe panebita ó dá gbogbo àwọn tí yóò yéye tán rí tán àmú wọn bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá a ti wá kó ń bẹ́ẹ̀ tán á padà sí Ìbàdàn politics Ìbàdàn ó ti ń wọ́n gbé kaná ó ti ń gbóná díẹ̀díẹ̀ kò tí ì mọ̀ ọ́ hó ṣùgbọ́n ó ti bí ẹni tó fẹ́ mọ̀ ọ́ hó bí òkun omi òkun sì ń hó ṣùgbọ́n kò gbóná tiẹ̀ ó tútù ní yóò sì mọ̀ ọ́ hó omi gbóná ní mọ̀ ọ́ hó lórí iná tán bá kó náà mọ̀ dáadáa abẹ́rẹ́ sí Ọlọ́run àwàmárìdì ni ló wá dífá ọ̀rọ̀ tí ìkànnì wọn sọ lánàá tó lóun ò ní gbà òun ò ní gbà kò sí nǹkan kan tí ń jẹ́ consensus àbí endorsement àbí wọ́n ní èèyàn kan ni wọ́n gbà fún kò jọ o kì í ṣèkó láwọn wá Ìbàdàn náà ń pè bí o pé òun sì ń wo sàkún ọ̀rọ̀ ìwọ̀n àtàwọn ẹlẹ́gbẹ́ rẹ̀ lánàá náà ń kọrin ọ̀tẹ̀ wọn kọ́ dé ààfin Olúbàdàn fọ́mà kínní náà ni mò ń perí rẹ̀ wọ́n ní bá a bá perí akọni àfìdálà lè gàràgà former minister of darkness power ni kì í ṣe darkness former minister of power yín náà ni mò ń perí ó sọ̀rọ̀ wọn àtàwọn èèyàn rẹ̀ ẹlẹ́gbẹ́ rẹ̀ wọ́n kọrin ọ̀tẹ̀ dáàfin Olúbàdàn lánàá ní wọn ò dákọ̀ o wọ́n sì ń tàbùkù Olúbàdàn bí tó wà wàá lè dákọ̀ ìwọ ló sì gbérin
ìwọ ló bẹ̀rẹ̀ orin tán bọ́ gbé wá yí ẹnu padà ní ìsìn òun ò tó bẹ́ẹ̀ láti sọ̀rọ̀ sí Olúbàdàn ìwọ táwọn èèyàn mọ̀ dáadáa àmọ́rọ̀ rẹ̀ bọ́ ó ti bẹ̀bẹ̀ bóyá Olúbàdàn wá gbẹ̀bẹ̀ rẹ̀ bóyá àwọn gbẹ̀bẹ̀ rẹ̀ òní náà láàmọ̀ bàbá tí wá kó ń bẹ̀ tán lórí iléeṣẹ́ ibi mínísírì tó ti sá kúrò torí èmi kà sí failure torí kò múnádóko fún ọmọ Nàìjíríà kò múnádé jurisdiction rẹ̀ gan ṣùgbọ́n ló wá dí fún arákùnrin kan torí wọ́n ní ìwàkúwà láwọn wá ní tó bá sọnù lóbìnrin ń wá nǹkan ọbẹ̀ ẹlòmíì mọ́ ní lóbìnrin ń wá nǹkan oṣù torí bí nǹkan oṣù rẹ bá ti mísì báyìí bí tarábìnrin ta gbé wá lánàá tó ń fẹjọ́ young pastor yẹn sùn wá ó ká lára gan torí ẹ̀ náà la ṣe wá dé ọ̀dọ̀ lecturer kan inú kíláàsì ni wọ́n lecture àwọn ọmọ kíláàsì lọ́wọ́ ni ẹ ṣe bá ń gbúrò mọ́ mi àárín adé àwọn ni dean of faculty wa DOF àwa dọ́dọ̀ wọn ní school wọn university wọn la lọ labari kan náà àwọn lecturer àti ẹ̀fẹ̀ béèrè mọ́ mi àárín adé ń kọ́ wọn náà wà ní ọ́fíìsì o abá lẹ́nu wọn kí lẹ̀ ń kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ní nípa ìmọ́lẹ̀ nínú òkùnkùn wọ́n ní sẹ́mi ọ̀ràn tí n ti bíbélì sọ pé inú òkùnkùn ni Ọlọ́run ti pè mọ́lẹ̀ jáde ó ní gbogbo ẹ̀ sì ṣókùnkùn gbogbo ẹ̀ rí jújú ilé ayé rí jújú ó ní kí ìmọ́lẹ̀ kó wà ìmọ́lẹ̀ sí wà múlẹ̀ tí ń convince mi wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni torí inú ìkòkò dúdú lẹ̀kọ́ funfun ti jáde mo ló dé lẹ́ẹ̀kejì wọ́n bá ń ṣàlàyé fún wa pé bí Nàìjíríà ò bá níná ìṣòro rẹ̀ rè solution kọ́ wọn níbẹ̀ yẹn bá ti mọ̀ ṣòro yóò mọ̀ solution ó dá à ń bọ̀ ń bẹ́ àgbẹ̀ lecturer yẹn wá bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ eléyìí ẹja lò nínú abala Sanawole ṣùgbọ́n á lo part A rẹ̀ part B ní eléyìí tá à ń gbé wọ economist ní bàbá yẹn ó tú àṣírí economy Nàìjíríà ṣùgbọ́n ibẹ̀ láti wá kọ́ ọ̀rọ̀ kan mọ́ Ààrẹ Olódòdẹ inú àkójọpọ̀ ìròyìn láti lélẹ̀ táàrí Olódòdẹ ń sọ wípé àwọn sì fẹ́ ní àjọṣepọ̀ tó múnádóko tó lọ́rìn pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé USA UK France ṣùgbọ́n níbi tí àwọn bá dé ó nílò kàn tún béèrè lọ́wọ́ àwọn Nàìjíríà wípé ó nílò kàn tún gbé ẹrù tax ó nílò kàn tún gbé àjàgà owó orí mi lé orí àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn ò gbé léyìn lórí àwọn kan ń dábàá rẹ̀ ni àwọn think aloud bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ táwọn wípé tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu àwọn ìrònú àwọn ni àwọn ò bá ń sọ wípé àwọn ò lè padà sọ́dọ̀ ọmọ Nàìjíríà kàn tún wá gbé tax mi ní lórí mo wá wò báyìí pé ta ló ń advice ààrẹ Tinubu economically ṣé èsì bọ̀dá kan tó wá lọ́jọ́ sí tó ní $1.50 ó tó ṣe bí ọba ó tó ṣe bí ọba ní ibi téèyàn bá ti lọ jẹun lọ́dọ̀ mama put téèyàn yóò jẹun tó bá wù tí ó sì tún gba change ṣé ń ṣe bọ̀dá yẹn Ọpẹ́ àbí kí ló kọ rẹ̀ bọ̀ àbí bọ̀dá Tọ́pẹ́ ṣé ìṣòun ní advice Olódòdẹ lórí economy tá ló ń bá yín sọ wípé kẹ́ ẹ tún lọ fún ọmọ Nigerian tax ẹ wo bí tí tax system ti ń ṣiṣẹ́ ẹ wo tíjọba bẹ̀ ń ṣe pẹ́ẹ́ tí ẹ lérò rẹ̀ yẹn àwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ sí mo ti ẹ̀ pàdé olórin kan tó kọrin bú wọn náà ti sísì péjì òun ó kọrin bú Ààrẹ Olódòdẹ ó ní òsàbò lè gbèmí fi mí lẹ̀ bó ṣe bá mi tá a bá lè lọ á lò à ń bọ̀ ń bẹ̀ á jẹ́ iṣẹ́ tán rán wa torí wọ́n ní ẹran ni níṣẹ́ là bẹ̀rù àìbẹ̀rù ìta jẹ fún Ààrẹ Olódòdẹ ló rán wa ń ṣẹ́sìn bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán ilé ìta fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ á padà sí ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Abéjídé Sẹ́nitọ̀ Abéjídé tí chief of staff Ààrẹ Olódòdẹ Gbàjàbíàmílà tán sọ fún wípé kó scatter everywhere kó bá bẹ̀ jẹ́ tó lóun ti wá catapult òun ti fi ẹgbẹ́ ADC lẹ̀ àti mọ̀ bí ti ń lọ inú ẹgbẹ́ APC ní ń lọ mo ní ṣé Gbàjàbíàmílà ó sì gbàlà kó wọnú ẹgbẹ́ APC ní ìsìn tí wọ́n náà ní kó sì dúró nínú ẹgbẹ́ ADC kó scatter ó ti wá jáde ó ní wọn ní kó scatter ó ní ìbólẹ̀ ti gbọ́ tí bọ̀dà gbẹ́rẹ́ ẹ̀ mọ́ kàǹkan sí jù wọn ní kó ń bó ṣe ń sí fìlà náà retí ń ná fìlà bí wọn mọ́ kàǹkan sí jù jẹ́ ń dé fìlà mímí Abéjídé fún ara rẹ̀ ló sọ àwọn èèyàn tó ń pàtẹ́wọ́ fún mo ló wọ́n ga o chances ti Nàìjíríà wọ ojú one chance lọ à ń gbogbo ẹ̀wà bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn yìí tá àwa dárúkọ náà bàbá ti rí àfimọ́ nínú àkójọpọ̀ ròyìn ànírí jù báyìí lọ kó mọ̀ pẹ̀jù oríròyìn kan tí ń wò mí bí omi náà ń wò irọ́ wàá wò mí jáwòrán wa bàbá dínú àkójọpọ̀ jáwòrán wa bàbá dínú Abala Sanawole ẹja ẹ̀yà picture ẹ sì cheese no space for Sharia in Yorùbá land ẹ sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ìfọkànbalẹ̀ ní kẹfì sọ no space for Sharia in Yorùbá land no space for blaspheming law àwa máa ń búra wa nílẹ̀ Yorùbá kò sọ wá di ọ̀tá ara wa á búra wa á sì tún já a parí ẹ̀ kò dùbà náà lọ ẹ wọ ẹyẹ o ẹ sì Róòmù mo wà mo ń Róòmù àfi pàkà ó dá wa alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala Sanawole ètò ní ẹ jẹ́ àyà ní
Ogun State Ìjẹ̀bú là ń lọ àná ìkànnú àwọn tí wọ́n máa ń ríran bàbá wa kan ti pàkíyèsí wa sí wọn wípé bàbá tó ríran lánàá bàbá sẹ̀lẹ̀ bàbá dáadáa àwọn ìran wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìran wọn míì kì í ṣẹ̀ ṣùgbọ́n òun ló ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé èèyàn ni wọ́n ṣe rí ńgbà míì wọ́n ti dá mi lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní tí wòlíì bá ríran tí ò bá ṣẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá kò rí o wọ́n ní Ọlọ́run mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ láti fi jẹ́ kó yé wòlíì wípé n tó ń bá fún ọ rí lórí o bọ́ọ̀ bá rí òun jẹ́ kó àwọn ayé mọ̀ pé èèyàn ní ọ́ èèyàn àmọ̀ sí mistake mo lóòótọ́ ni àwa náà wá ń fojú Ọlọ́run wò wọ́n pé gbogbo nǹkan bá rí ló gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe ṣùgbọ́n nígbà jẹ́ gbogbo ọ̀ràn tán rí náà olóṣèlú ní àmọ́ permutation àmọ́ ìjẹ́ yìí ò jẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n lè rí ìta sọ lánàá yẹn wọ́n la mẹ́hẹ̀ wọ́n ní bàbá tí wọ́n ní àwọn ríran sí wípé Àwùjalẹ̀ tuntun pé Abẹ́rìndé àbíkí náà kò kàn wọ́n lára ẹnìkan ní jẹ́ orúkọ méjèèjì o torí iṣẹ́ àwọn kémi náà ń sọ pé background tán ti ya fídíò yẹn background kan náà ni wọ́n change aṣọ náà so wọ́n náà akọ́rọ̀ wájọ bàbá ẹ má bínú àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ wọ́n ní èèyàn kan náà ni Sátọ̀rìn wá ní orúkọ ẹnìyẹn àti àjọṣe mo ti dàlúgbọ ọmọ sápàtà ó yí olùkùn mi ẹ̀sùn ọkùn wọ́n ti sọ fún àwọn ní àtúnṣe mistake lórí déètì ta fún wọn ní kì í sọ August o wọn náà mọ Ìjẹ̀bú ó sọ fún wa pé August náà fẹ́ sojúde ọba o wọ́n ní May ni o wọ́n ní parí May 29 ó dá yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wọn láwa ti gbọ́ tí ìdílé Fúsẹ́ńgbúwà ti pariwo síta wípé àwọn ọmọ kan dákẹ́ ni wọ́n sì ní bẹ́ẹ̀yàn bá dákẹ́ tára rẹ̀ ó bá dákẹ́ o ìka tó ń dun àwọn ìyàwó ò ní fi sábẹ́ aṣọ o ẹ dá wọn lóhùn wò kẹ́ ẹ tó bẹ̀rẹ̀ lẹ́kṣẹ̀ rójú ráàyè tàwọn ò kí Ọ̀gbẹ́ni gómìnà eléyìí kó tó kó lórí oyè ìwọ ló yẹ kó o fi ọba Àwùjalẹ̀ jẹ ìwọ ló yẹ kó irọ́ nǹkan ni ó fi jẹ ìwọ ló yẹ kó o gbé ọ̀pá àṣẹ fún wọn kó fún wọn sábùké o kó tó lọ o make history o ẹ gbé báànù tẹ gbélé àwọn lórí ẹ lift ẹ ìdílé Fúsẹ́ńgbúwà ni wọ́n pa láriwo wọ́n ní Dàpọ̀ Abíọ́dún to immediately lift the suspension placed on the selection process of the next Àwùjalẹ̀, describing the action as unjustified and based on unproven allegation. Gbogbo allegation tẹ́ lè fi kan àwọn wọ́n ní irọ́ ló bá dé o wọ́n ní ẹ mọ́ dá àwọn onígbọ́ yìí sọ yìí lóhùn o ẹ tètè lift ban kàn jẹ Àwùjalẹ̀ o kó tó di wípé àwọn ó sojúde ọba mo ló ti dé tán ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ INEC àtàwọn olóṣèlú ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ ibi tá à ń lọ ẹja Adébàdàn lọ́dọ̀ Oríyọmí la já sí o níbi tó ti ń pàláriwo ó ti ó lo microphone mo ní sáfì nǹkan wé microphone ọwọ́ Oríyọmí náà ti ń ṣe bí Aláàfin wọ́n bá ń ká chief wẹ́ microphone àbí kí ló ń dání ó dá wọn ní ó lòun gbọ́ tí wọ́n jáde fóun tán torí pé wọ́n ti gbọ́ pé òun fẹ́ dupò gómìnà ó ṣe wá jẹ́dá ilẹ̀ mú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mọ́ gbogbo iṣẹ́ tóun ṣe ládùúrú iṣẹ́ tóun ṣe fún yín bóun ṣe ń gbìyànjú láti wá justice fẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà pé àṣé ẹ̀ ṣe fẹ́ lójú àṣé mọ́ jó lọ́mọ òun wẹ̀yìn rẹ̀ àṣé ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ òun dẹ́kun ẹsẹ̀ wa ń mọ̀ pé mùsùlùmí lóhun ẹsẹ̀ wa ń sọ̀rọ̀ sàríà ẹ lè gbẹ̀sìn lọ́wọ́ òun èèyàn kan yẹn gbàkàtà lọ́wọ́ akitì wọ́n gbá lé bàbá ẹni lọ́wọ́ ẹni o ó lóun ní mẹ́sẹ̀jì tó ń fẹ́ fi ránṣẹ́ sí i torí àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ sí lórí agbábẹ mo ti ẹ̀rí bọ́dà mi ta lọ́lọ́run náà ìṣe tó ṣe sọ̀rọ̀ sí ọ̀gá o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Alhaji Hamzat Oríyọmí torí àwọn náà ní right of reply. nígbà tí wọ́n wá gbọ́ pé mo jáde fún ọlọ́sẹ̀ gómìnà wọ́n rò pé eléyìí ti gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ jù ó ti rí ó ti mọ Ọlọ́run jù ọmọ pàtàkì Ọlọ́run jù ní wọ́n fi wá jáde fún ẹbí sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn ẹnìkan ló ti ṣẹ̀ṣẹ̀ rán mi létí nígbà lọ wò nítorí pé òní ẹ bá mi sọ fún èmi ọ̀gá tó gbà ìsìn ní ọwọ́ àgbà tèmi àkọsí nígbà sọ orí tèmi tí mo gbà yẹn Islam kò sọ pé kí n gba Kìrìsìtẹ́nì kò sọ pé kí n dọ̀tá ẹjọ́ ọ̀bá ṣe Islam ó sọ fún mi pé ìkẹ̀kẹ̀ náà ni wàhálà bá tó ń ṣe ó sì ní ẹ̀tọ́ Kìrìsìtẹ́nì tí bá ń bẹ náà mi gbọ́dọ̀ fi dùn ún ó dà ẹ̀tọ́ aláwo tí bá ń bẹ náà mi gbọ́dọ̀ fi dùn ún ṣùgbọ́n religion is a personal thing tọ́ba wù kálukú ni ẹnikẹ́ni tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kejì ìjà nítorí ẹ̀sìn ẹranko ni Ọlọ́run ọba ọlágbára àti ṣe ẹ̀sìn lẹ́yọ kan ó ní òṣè lẹ́yọ kan táwọn ìwọ èèyàn fẹ́ ṣe lẹ́yọ kan ìyàwó ọjọ́ rẹ̀ ìdáhùn tiẹ̀ ní ẹ̀tẹ́ bá ní sọ̀sọ̀kúsọ torí pé mi ò tẹ̀lé lẹ́gbẹ̀ẹ́ bá ọjọ́ yẹn ló ṣe sọ̀sọ̀kúsọ ó kẹ́nìkan Èkìtì ni wọ́n lọ́wà ó lóun gbàgbọ́ tàgẹ́tẹ̀ ọwọ́ agídìgbò ó lóun ìmì kábò polówó àwọn aláwa òkú ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn agbọ́dọ̀ mọ̀ pé lóòótọ́ ni wọ́n mẹ́gbàwé èèyàn lọ gbé lé ìtọ́ kọ́kọ́ lọ tọ́jú ẹ̀ náà níta ní ọlọ́sẹ̀ ni wọ́n bá fẹ́ mi
ọba ní ká tó polówó dẹ̀ àwa ẹsẹ̀ láti dìbò máa lọ nítorí náà tó ń bínú sí i. ẹgbẹ́ fún mi sí àwọn tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ orí omi àgbà àwa ti mọ̀ àdẹ̀mú rádẹ̀ fún wọn àdẹ̀mọ̀ wípé ibi tá a lọ yìí ká tó débẹ̀ àwọn tó ń sọ oríire ká tó débẹ̀ àwọn tó débẹ̀ tó ń sọ oríire a sì mọ̀ pé gbogbo ẹni tí bá bínú sí Ọlọ́run orí burúkú ni ó ṣe tó ẹni tí bá ti máa bínú sí Ọlọ́run lára wa ó ti mú tó wù ú àbí tó tẹ́ bá ti rí wọn ẹ mọ̀ wùlẹ̀. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja wá yà lọ́dọ̀ Adétòun ọmọ ọba bàbá rẹ̀ ọba ní firstborn olódòdẹ Adétòun ẹja padà sọ́dọ̀ rẹ̀ torí òun náà ń sọ̀rọ̀ nípa gbogbo kùrùkẹrẹ àwọn olóṣèlú lẹ́kọ̀ọ́ ó wá dárúkọ Jandon ló mú ti Jandon ló ràn mọ́nu báyìí láì ṣe lipstick ó ní ẹjẹ́ kò ń sọ tinú kára àwọn lè wálẹ̀ àmọ́ ní mo jẹ́rìí rẹ̀ bá ti ń gún ọba àwọn àbá ti jẹ́ òsọ tinú rẹ̀ ara rẹ̀ ò ní wálẹ̀ o ó ní àṣẹ Jandon náà àṣẹ ó lè gbà fún Hamzat pé Jandon ò lè jẹ nǹkan kan lẹ́kọ̀ọ́ ó kàn ń tanra rẹ̀ ni mo ní ṣe ẹ níjà tì ní ẹni ra ẹyin sínú ni ṣe ẹ mọ̀ pé gbogbo àwa tá à ń ṣe iṣẹ́ ìmí àti tóun náà àtijọ́ ṣiṣẹ́ rí lọ́dọ̀ arákùnrin kan tí ń talẹ̀ ńgbà náà kíní kan Holmes kíní kò lè ó lè mọ̀ mí ńgbà náà tó ráwà sí ìgbé kámẹ́rà kiri ńgbà náà ni wọ́n yìí sí ìfojú èèyàn ńlá wo ní kámẹ́rà bẹ́ẹ̀ lọ síbi tí wọ́n ti pè yín gan fídíò ni mò ń yà kì í ṣe ń solùyà ṣùgbọ́n àti kámẹ́rà àti fọ́tò náà in fact wọn ìpọ́n wa lé ní gbogbo ibi tá a bá lọ a lọ òkómọ ni o a lọ oníṣíṣe ni o òkú àgbà ni o àbí a lọ rálì o àbí wọ́n pè wá sí symposium ẹ wá ya iṣẹ́ o wọ́n ìrántí fún wa lóúnjẹ wọ́n ìkàwá sí ó dá owó ẹja tẹ̀wájú fóònù tiẹ̀ ti wá gba gbogbo ẹ̀ báyà mọ́ ọ̀gá ìgbàlódé ti bà nǹkan jẹ́ o ó ti gba gbogbo iṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Congratulations yo Lagosians, congratulations ẹ kú oríire, congratulations. I have triple congratulations this night. The time when this matter happened, pay me 3 days ago. I wanted to release this Jandon video. Congratulations Jandon on your loss. I don't tell you that you can never become governor in Lagos State. You know that you cannot win, but you still do business, you do transaction, you got to do fundraising. How much you can collect? Lagosians, congratulations. God save you because you want to use animal inhuman from do governor. Oriyoyi. When they say Oriyoyi, thank you to DSC, thank you for Abasa, thank you, my dearest Sanwolu, thank you, Teti Tete Yafa, Olori Rele, Teti Tete Yafa, manageable, progress in there. Somebody that we know that if you do hurt, we go feel all and well for him, of course, make it perform like Jide perform. When I want to go carry Jandon. When I saw the video, when they sent it to me that he's doing 4 days money, match a transaction, they donate you 2,000, he buy for 50 million, they go come settle a compensation. You see, you people that you want to serve the public with black hearts, black mind. There is no single genuinity. Jandon for Lagos. Legacy. Which Lagos? Our Lagos. Lagos will belong to my babakos. I mean, we go divide Lagos into 2. There, one for Jandon and one for the old Lagosians. Make una know all these deceiving, one of the deceivers, make una stop am o. Jandon, governor, how you want to take one? How you want run am? You know, say you no get work. Oshak of a gather work. Every no matter because appointment is gone. Oh, ni riba, call committee. When I say write my name, put my name. Oh, ni appointment ba. But mama, you know APC. Now so you go dey float. You go dey linger, you go dey wander inside that APC. You, Odale, you won't become governor. When they even look pedigree and class, they add everything together. Look yourself, you think about height. You think about height on? Jandon, governor, Lagos State. Oriyomi, congratulations. Oriyowa, all the girls in Lagos, congratulations. All the young girls in Lagos, congratulations. All the minors in Lagos, congratulations. Come on, governor, you. Since when you don't hear the history of governors in Lagos State, you don't see person where they are arrogant to issue for the list, where they have terrible temper like you for the list. Una no know what God do for now. He save now from Jandon hand. Montolo will say for you. You people know. This Sunday, go to church and give thanksgiving. But by the time you bought elected, you better go and follow Hamzat. Hamzat where we start being house address. You where that one not go. Taba say, boy, we don't cash out for now. Go and follow Hamzat. This is not campaign. This integrity and pedigree. This class. This definition of what we can manage and what we can tolerate. This is not campaign. Because if not campaign, I've been one talk since 3-4 days ago. Now, I drop the things where they happen, just make me cool down. I said, make I see where Jandon went the film.
bàbá ṣàbí tí ń bá bẹ̀bẹ̀ pé tóun náà fọmọkùnrin lẹ̀ má jẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ tán torí mo fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ owó primary yẹn go tiẹ̀ ní rí 2.5 bí tí mo lóṣù tiẹ̀ dé. Thank God for your brothers. Now that even cool me reach like this. If not, even 2.5 from that primary where they do fundraising for you, no go see. Oh, Niri. Ah! Lagos, congratulations. You people will not understand. Congratulations. Jide yato si Jide. When we are talking of Jide is different from Jide. It's not all Jide that is the same. So what is different from Dandon? Kilolo Sunday Weno. Leave that Sunday. Congratulations, Governor of Lagos State, my foot. Daydreamer. You offend woman, you won't become governor. You offend woman, you won't get ambition for your life. You don't offend woman, you won't come go be ambition. Wọ́n ṣàlàyé fún ẹni. They no explain give you. Ó dá ẹja tẹ̀wájú náà Abala Sanawole ẹja wáyà lọ́dọ̀ economist tí mo júwe fún yín lẹ́ẹ̀kan tó sọ n ò lè ṣàlàyé ọ̀rọ̀ rẹ̀ torí ọ̀rọ̀ rẹ̀ dùn mọ́ mi ó tú àṣírí dé ìsàlẹ̀ kòkò lórí ọ̀rọ̀ ajé ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. It is easy to say that Nigeria economy grew by 4.6%. Is that really correct? In economics, is that really correct? Can you compare Nigeria with Osun State? Or can you compare Nigeria with Sokoto State? That is not the correct. You compare Nigeria with Ghana, you compare Nigeria with United Arab Emirates, and you compare Nigeria with Argentina. So when you are comparing, which currency do you use? You use the dollar. Now, when you look at our GDP 2 years ago, it was $500 billion. What is it? $1 billion. What is it today? 199. We are now $199 billion. Are we better off or worse off? We are living in our worst days. Pre-Jonathan regime, before we rebase the economy. Before rebasing the economy, we were larger than this. So everybody, per capita income in Nigeria now is nearly above $1,000. What used to be $3,000. So are we better off or worse off? How can subsidy removal with quotation be better? The question you should ask is, what should we have done differently? And there are options which were made available, written and in discussion to authority. But the cheapest way is for government revenue to boost, hoping President Tinubu hoped that governors will invest in the economy. Was that done? But for a few states that actually reinvested this back into the economy, it's important for people to know the truth. After all, your station is about as it is. Yes. We need to say the truth. Yes, as it is. This economy is not as strong as it should be. This economy used to be the largest in the whole Africa. Today, the last time I spoke with your correspondent, we were number 4. Today, we are now number 5. Check, the largest economy in Southern America is Brazil. It's also the largest country in population. The largest in North America is the United States. It's also the largest population with largest economy. Then you now go to Europe and see Eastern Europe. You see Russia as the largest economy and also the largest population. And go to Western Europe where you meet Germany, the largest population, largest economy. When you come to Africa, oh my dear black Africa, Nigeria is the largest population. It's not the first. It's not the second. It's not the third. It's not the fourth. Now the fifth. So how can those two policies be good? It is more than obvious that they were made out of error. They were made in mistakes, and some of us had provided alternative solutions to the government. Whether we will take it or not is another kettle of fish. But we cannot say because we have a dick, look for cutlass and behead ourselves, hoping that all will be well. It's like cutting our nose to spite our face. But well, the result is obvious in the public domain. People that are watching us and are listening to us, they are themselves. Are they better off today than they were 2 years ago? They should ask themselves. When we say that at the end of the tunnel, there will be light, the father of modern economics, macroeconomics for that matter, John Maynard Keynes, he said, and I quote, he said, in the long run, we are all dead. Ask anybody. We will go through pain. When will the pain end? Can they tell you it's going to be 1 year? It's going to be 5 years? Funnily enough, World Bank seems to provide this answer. Is that for 10 to 15 years? Can you continue like this for 10 to 15 years? And I asked in 2016, when I was interviewed by journalists, when Christine Lagarde told Nigeria that, don't worry, this economy will not go into recession. I said, this economy will certainly go into recession. I'm in Nigeria. I'm an economist in Nigeria. And I know for sure that this economy will go into recession. Did you know that as against advice Christine Lagarde gave to President Buhari, Nigeria economy went into recession? Was I happy? No. But is that the truth? That's what the economy is about. Mo ṣe mistake kan ẹ má bínú ó ti ẹ̀dá àti ìrìn jìnnà. Àwọn ọlọ́pàá tó pààyàn ní Delta wọ́n ti fojú wọn hàn. Àwọn ọlọ́pàá ti display wọn bó ti jẹ́ pé akọyin sí wọn lárí mo ní ní wẹ̀yìn ní ká wojú wọn ní rárá wọn ní àwọn ò fẹ́ dàbí aya lọ́ọ̀tì tó bójú wẹ̀yìn tó dọ̀ wọn yọ ẹ dì ju wọn yọ lọ nílé ẹ di òkúta lélẹ̀ tèmi ń wò yọ ẹ dì ju wọn yọ lọ òkè ọwọ́ wọn yọ kéré. Bí tẹ́ fèsì náà inú ẹ fèsì ikú yín nù à ń bọ̀ ń bẹ́ o wọ́n bi àwọn ọlọ́pàá náà léèrè ọ̀rọ̀ tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán áyà lọ́dọ̀ arákùnrin kan tán náà pa businessman náà pàdánù ìmọ̀ ni ṣé kàkà ní ìfẹ́ káwọn ròyìn wọ́n ní ó fẹ́ ṣe kò mọ̀ ni ó fẹ́ ṣe child dedication ó kù ìwọ̀nba táìmù péréte wákàtí péréte náà pa. Wọ́n ní àwọn olùgbé Poma ní Edo ní ìpínlẹ̀ Edo ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí sunkún tí wọ́n ń bára wọn kẹ́dùn báyìí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n pa wọ̀kìlù mọ́ oníṣòwò kan Justice Oshioke
before his child dedication. Oshioke said to be the chief executive officer of the popular fast food outlet Principal Takeout. Wọ́n láwọn èèyàn mọ̀ dáadáa. When he was reportedly wọ́n pa ni wọ́n yìnbọn pa ni o. Wọ́n láwọn kidnapper ni o. Wọ́n láwọn tó súnmọ́ àti àwọn tó sojú wọn sọ wípé kámọ̀ dà akọ àwọn ọmọ ni kò ní ìdí àní dárúkọ yín. Wọ́n ní wọ́n gbìyànjú láti abduct ẹ̀ láti jí gbé. The attackers tried to drag him into the bush but he resisted. Bí tán ti pa nìyẹn. Pé bọ́ọ̀ bá tẹ̀lé àwọn ò ràn Ọlọ́run alákejì. People rush to him. Wọ́n sì ti mọ̀ pé àwọn òròwó gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Wọ́n sáré rush ẹ̀ lọ ní Abai hospital ṣùgbọ́n ọmọye rẹ̀ ti rìn òwò ọjà lẹ́dọ́. Aṣọ ògbọ́ ọmọye mọ́. Àwọn police command wọn náà sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tẹni tó ti kú ló gbé o. Ó ti lọ ní tiẹ̀ kò sí irú ọ̀rọ̀ tán tó fẹ́ sọ mọ́. Sáfẹ́ jí dìde ni. Ó dẹ̀ ẹjá wá fi lé ìkádìí gbogbo Abala Lerefe ńlẹ̀. Abala Sanawole. Abala no space for blaspheming law in Yoruba land. Ẹjá yà lọ́dọ̀ the new minister Chacha tí wọ́n promote minister of foreign affairs lẹ́yìn ìgbà tí ẹni tó jẹ́ minister of foreign affairs gangan tó ti kọ̀wé fipò lẹ́pọ̀ òun fẹ́ rí ìdúpò òun fẹ́ rí ìṣe gómìnà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n ti fi ìyàwó olóògbé olórí àwọn Biafra nígbà náà Ojukwu Bianca Ojukwu náà ti promote ẹ̀ sípò rẹ̀ torí òun formerly she was minister of foreign affairs for state ìmọ̀ tẹ̀ láàrin olódòdó ó ti kọ́ṣẹ́ dáadáa. Wọ́n ní at least 130 Nigerians have already registered for voluntary evacuations as Nigeria moves to safeguard its citizens amid rising tension. Ibi tẹ́ẹ̀ tí mo lórí ogun tí ò gbọdọ̀ kẹ́yìn ogun nìyẹn bá wa àráyè sọ̀rọ̀ yẹn lánàá torí ìgbà tí wọ́n fi dé Rome lánàá ilẹ̀ ti ṣú. Ayágan ò tiẹ̀ kì í káàbọ̀ sínú abala ìbára yìí ó kàn ju kìíní ẹgbádùn bàbá yẹn tó ní kí olódò rẹ́pín Nàìjíríà bá a bá rí àwọn àgbààgbà Yorùbá tán bá ṣe bẹ́ẹ̀ fi ìkìyà fi ìgboyà sọ̀rọ̀ yóò tún kí olódòdẹ náà láyà pé àwọn ọmọ Yorùbá àwálẹ̀ yín òun bíi ké wọ́n sì ti ń sọ kiri náà òun ló wá dífá ilé ìta àfikàdé gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀mọ́bìnú kì í so ní 130 wọ́n sà láwọn 130 Nigerians wọ́n ní wọ́n ti fi èròǹgbà àwọn hàn pọ́n fẹ́ padà sílé o kán mọ́ pa wọn bá wa Sunday Igboho náà wọ́n tẹ̀kọ̀ létí lọ sí South Africa wọ́n ṣe bẹ̀bẹ̀ inú mi dùn gan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀ sójú ambassador bẹ̀ kí ló dé tí ò wá sírú ìpéjọpọ̀ yìí bàbá dáadáa ìbẹ̀rù Ọlọ́run mọ̀ bá ń tì lẹ́yìn kò ní tì lójú ẹjá wá fi lè káàdé gbogbo rẹ̀ ẹjá lọ sọ́dọ̀ kan nù àwọn former minister èmi ò rí gẹ́gẹ́ bí minister Dalong àbí Delong àbí Malong àbí Falong tí wọ́n débẹ̀ rẹ̀ tì yẹn ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ó lóun rí ìran òǹlàlà òǹsùnlàlà wípé ààrẹ olódòdẹ máa di ọba kò ní fi orí presidency lẹ́sùn yóò di ọba Nàìjíríà the first ọba Nàìjíríà wípé àtẹ̀ntì ń tẹ̀lé ẹ̀sìn mọ̀ pé bàbá yẹn pe Àpábíò lórúkọ kan lánàá ó láwọn clowns bàbá yẹn sọ̀rọ̀ Tọ́ládé níyì bàbá yẹn sọ̀rọ̀ lánàá gan o kọ́lọ́n jẹ́ kí ó dé ọ̀dọ̀ olódòdẹ o wọ́n ṣe travel lọ France kọ́lọ́n jẹ́ kan rí o Sowore ti ń bú wọn o ó náà rè ṣe ẹ̀wọ̀n Sowore mi mọ́ bí títí mọ́ rí àṣírí rẹ̀ ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti Delong tí mo mẹ́nu lé ó náà mọ̀ sọ̀rọ̀ kan ó ní òun lálàá òun rí òye òun róye pé ààrẹ Tinubu pàṣẹ fún Àpábíò pé kán tún Nàìjíríà tó pé in the name of regional pé wọ́n fẹ́ ṣe ẹlẹ́kùnjẹkùn pé wọ́n á tún Nàìjíríà pé Nàìjíríà ò ní rí bákan náà mọ́ wọ́n á dẹ̀ gbé wọnú amendment òfin constitution Nàìjíríà Àpábíò ni ó sì ṣe agbátẹrù rẹ̀ pé kí àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin kan tó sọjí kan tó tají lójú oorun wọn pé Àpábíò ti sọ wípé those who in support say yes kó tó sọ délẹ̀ wọn ni yóò ti lu gava mọ́lẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bá a bá padà dé inú wa ó dùn o ayọ̀ wa ó kún àsáhàn náà tiẹ̀ ti ń róye pé Nàìjíríà ti tú. Somebody tell you that Tinubu will leave the power without a struggle to go and tell him that he's right. Check Tinubu's last visit to London and Australia. You will see Tinubu's mind, what he's planning to do. The National Assembly will wake this National Assembly will wake up one day and tell you that the constitutional amendment and the new constitution of Nigeria is a regional system of government with a prime minister and the king of Nigeria. And they will tell you, as they will send it, Akpabio will send those in support die before they will even say I. They will give the governor said I. Tinubu will sign that constitution in 2 minutes. 5 seconds. And at the end of the day, you will have Tinubu as either a king of Nigeria or as an executive president with a prime minister. And the constitution will have his name written as a president of Nigeria. That is what Tinubu is planning.
If that is not what he's planning, who elected Sheyi? Who elected Remi? So he's training his family for the first time in Nigeria, trying to build royalty. Yes, building royalty. And Nigerians are thinking that Tinubu meant well. No. The way Tinubu is handling, Sheyi is handling young people, I've never seen the son of any leader of Nigeria that treated his colleagues like that. Sheyi will cook food and go and distribute it to them. What makes Sheyi better than them? Young people of his age, he's sharing cooked food to them, reducing them to meat animals to be fed. So Tinubu's philosophy about the Nigerian state is so dangerous. And he saw the ADC as the only party that has seen him fall. Therefore, a generation, if you want us to go and collect Tinubu's money, all we need to do is to wear that card with handcuff. We will go there. But if you want us to defend this country, where our founding fathers have shed their blood, then the youth must be prepared for next week. Next week is. Ó dáwọn náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu wọn kì í dùn kó pọ̀ sókè lọ́bẹ̀ ogénú Abala ti Sanawole ẹjá wá tẹ̀wájú kí n pe Àyáwọlé Aya. Come to the podium. My people are waiting for you. Oh, our people ni ẹ̀dá. Bí àwọn èèyàn wa débẹ̀, àwọn olólùfẹ́ wa mọ̀mọ́ bàbá wa nínú abala àwọn abala comment section. Àròjọ musolókun o. Mo máa tún kí wá káàbọ̀ sínú abala ìyẹn olólùfẹ́ abala comment section mọ́ mi Stella Ogunbàjọ́ àwọn nọ́bà ṣíde ètò wọn ní happy Sunday gbogbo ilé aláyọ̀ no sharia in Yorùbá lànà fẹ́ kọ mo bá yín parí ẹ̀ mo ti dọ́dọ̀ mọ́ mi hana tún mo rí pọ̀ yín òun ní pọ̀ Yorùbá nation no go Oòduà nation no go ìgbà wọ́n ti lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu kẹ́ ní nice week màmí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi mo súnmọ́ lọ olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan àtàyà mi àtàtà gbogbo ilé aláyọ̀ àkó ìsinmi o àkọ́kọ́ nínú oṣù karùn-ún ẹ̀mí wa tó rí ló máa parí ẹ̀ lágbára Ọlọ́run Olódùmarè Nàìjíríà Ọlọ́run kó ṣàánú yín o Yorùbá nation má pẹ́ dé o wọ́n ti lọ́ọ̀sì abẹ́ náà ni ẹ bá ń kó pineapple mi mo jẹ́rìí wọn. Ó dáa ní báyìí mo ti dọ́dọ̀ màmí mo ní sọ́lára máa wọ́n ní onífọ̀kásì sọnù wọ́n kọ́fà ojú ẹ̀kọ́ àbí wọ́n di létí ẹ kú iṣẹ́ jàre Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní ọ̀rọ̀ owó ilé ó yẹ kí ìjọba Nàìjíríà dá sí nítorí pé bí àwọn ẹ́jẹ̀ǹtì wọ̀nyí wọ́n ṣe ń ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ilé nìyẹn ní Nàìjíríà kò dáa rárá o wọn kò fẹ́ kí àwọn ènìyàn rí lé gbé wọn mọ́mí mélòó rẹ̀ làwọn àwọn tẹ́ ní kí ìjọba tẹ́ ní ó dá sí mélòó rẹ̀ náà ti dá sínú ọ̀rọ̀ ọmọ Nàìjíríà. Mọ́mí Dorcas Jalo Netherlands mọ́mọ́ Bobby wọ́n ní ẹnu dùn rò fún àfisùkẹ́ yínmú àwọn onírọ́ nítorí ìbò ọdún tó ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí ẹgẹ́ẹ̀tì wọn àti àwọn náà ni wọ́n ní àyè àti brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby wà sálàáfíà ni Ọlọ́run aṣọ agbára dọ̀tun àmì o God is your strength amen. Mami Abala Lerefe àwọn ní happy Sunday o Obi wọ́n kí mi náà kí wọ́n mi o and my loving Aya all is well with us in Jesus Christ's mighty name. My day is so busy today. Hope to listen to the news later in the day. Love from Mama Dola mo jẹ́rìí ó dáa ẹ̀ wọ́n gbádùn. Mami Christiana Mustapha wọ́n ní good evening love good evening ma Bobby happy Sunday more anything than Obi God will be with you in Jesus name I love you too mo rọ́gẹ̀dẹ̀ mo rí nǹkan pan mo rí wine. Mami ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fún yẹn jẹ́ wá dọ́dọ̀ mọ́ mi mo ti lọ lakọ́ ọmọ láfẹ́ wọ́n ní Bobby àpò sí mi o òótọ́ ni bàbá yìí sọ ò Nàìjíríà kò lè wọ́ọ̀kì mọ́ Oòduà nation ní ọ̀nà àbáyọ ní agbára Ọlọ́run ilé yá o àyà ẹkú iṣẹ́ o wọ́n ti lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu táwọn bàbá ilẹ̀ Yorùbá àwọn bàbá wa tán bá lè mọ̀ ṣe báyìí sọ̀rọ̀ bí bàbá yẹn ṣe sọ̀rọ̀ á ti lọ á ti kó nu àjàgàyà á ti bọ́nu àjàgàyà ti pẹ́ Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Nàìjíríà ti kú ti pẹ́ bí àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ti padà ẹ̀kọ́ tán wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní olè ní gbogbo yín. Mami tí oyin náà rí mo ti dọ́dọ̀ wọn ní àwọn pásítọ̀ yìí Ọlọ́run nìkan ló lè gbà yàn o àwọn AI prophet ọ̀rọ̀ ńlá AI gan ríran jù mí lọ́nu wàláhì ẹ bá tẹ kíní sí AI báyìí yọ kànjú abẹ́ǹkù fún yín ju bí wòlíì mi gan ó ṣe sọ lọ. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi mo rò mú bọ̀ bí mo ṣe ń jó kiri mi òjò lásán wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ my darling tí ó pẹ́ tí mo ti rí èèyàn pè mí bẹ́ẹ̀ ibà ọdẹ orí bẹ́ẹ̀dì mọ́ mi ká mi. Happy first Sunday of the month yo can't love you less mọ́ mi I love you more. Ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi tó iná rí wọ́n ní imagine àwọn agent olè abẹ́rẹ́ olè ni wọ́n tún gbowó ju ẹni tó nílé lọ. Mọ́ mi Stella Ogunbàjọ́ mo rí pọ̀ yín o pọ́pọ́pọ́ mo ti rí ti tún mọ́ mi Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation wọ́n tẹ love sí wa. Ẹ jẹ́ wá tara ṣàṣà ká dé ààfin o lọ́dọ̀ mọ́mí olórí Sàdélótò wọ́n ní òbí ayọ̀ ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ o Ọlọ́run kò ṣẹ́ o gbogbo àwọn mùsùlùmí tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bá gba ìbọ̀dì ṣàríà fún ilẹ̀ Yorùbá kí alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá bá wa pa wọ́n run pátápátá no ṣàríà lọ Yorùbá land Oòduà nation no going back ire o ire kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù bẹ́ẹ̀ náà ni mo dọ́dọ̀ mọ́mí Florence Alade. Wọ́n ní pásítọ̀ tọ́lọ́run ò pèlò pọ̀jù báyìí o nínú ṣọ́ọ̀ṣì láti rí olóṣòyàwó jingolo ritualist etc like pastor like
congregations tá a wá ní ènìyàn ọlọ́run tá a lè nìyàn ọlọ́run wa bá mi adé adédọ̀kun ló kọrin bọ́bí kí ọlọ́run mú wa délé o Oòduà nation tètè dé o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹjá wa yà lọ́dọ̀ mọ́ mi Yẹmí Ige wọ́n ti bú sẹ́ni wọ́n ní ọkọ̀ ẹlẹ́yà ọ̀rọ̀ onífẹ̀ẹ́ yìí fọ́ni o alábòsí níyàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi bó lẹ̀ ṣe mọ́ ẹ mọ́ wọṣẹ́ ó ga bá mi fọlọ́n sọ́ta ní mọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn wòlíì èké ọlọ́run yóò tú àṣírí wọn láìpẹ́ yìí ló sọ wípé kúyẹ̀ ni ṣùgbọ́n kúyẹ̀ ti di àdèmọ̀rin abẹ́ẹ̀rí lẹ́nu bàbá àwọn ẹ̀mí agbèrò Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wá yà lọ́dọ̀ mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n ní kí ló dé tí eléyìí ran ojú kiri bíi ológìnní nígbà tí Muhammad Buhari ń ṣe ìjọba tirẹ̀ kò sí wàhálà tó eléyìí ṣùgbọ́n nígbà tí ó kan Yorùbá ló dógun lẹ́fẹ́ fi ṣe àkàkà kíkún má jẹ ṣèṣe á fi ṣàwàdànù ìrọ́lẹ̀ ń pa fún ara yín tí Olúwa ni yóò ṣe àmì mọ́mí Yẹmí Ige wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní ọba di méjì o happy Sunday ọlọ́run yóò dá yín sí o àti gbogbo ìdílé aláyọ̀yà àmì ẹ̀ pọ̀ láti rí rere Yorùbá nation nǹkan bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àgùntàn. Mami Stella Òdèlé ẹ̀rín náà fi pàdé mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ga o inú àwọn kọ́pù ń dùn gan ni wọn ò tí ì fìlì pé Igbo àti Yorùbá ò gree very funny abẹ́rẹ́ rí wọ́n bú sẹ́rìn mo rí lọ́ọ̀fù tẹ̀tẹ̀ sí àwọ̀ àmọ́ mi tún fi fúláwà wé ó rẹ̀ jẹ́ àlọ́ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ Olúwọlé Àníkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a mú jẹyìn happy new month and new week to us all in this great family platform àánú Olúwa kò ní fi wá sílẹ̀ lórúkọ Jésù àmín Yorùbá nation going back ire o ire kàbìtì mọ́mí mo kó in mọ́ra. mọ́mí Dorcas Jalo ya Bobby ní Netherlands wọ́n ní ọdẹ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bẹ́ẹ̀ ni mò ń sọdẹ lọ ní mo pàdé ẹlẹ́yà lójú ọ̀nà lórí tèmù wọ́n bú sẹ́ni wọ́n ní àyà wa bẹ́ẹ̀ ni ìjà ládùn o. Mami mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Bobby mi ò wọ́n mi ẹ̀gbọ́kọ̀ lọ́wọ́ mi o happy Sunday ọ̀pọ̀ ni a ṣe ní ayé lórúkọ Jésù àmì o ọ̀rọ̀ pààyàn yìí ó sú mi o kò sí ọjọ́ kan kí a má gbọ́ pé wọ́n pààyàn ọjọ́ tí mo bá gbọ́ ìròyìn fún oṣù tí kò sí pààyàn ọjọ́ náà ni mo lọ sí Nàìjíríà ire o òdiwọ̀n tí mọ́mí fi ń wọ́n nù o. Maria Cipriano tó fẹ́ gbà mí mẹ́lẹ̀ àlọ́wọ́ wọn ní ẹ̀ka ilé ọkọ mi Bobby mo fẹ́ gba owó oúnjẹ mi kí n tó lọ sùn ní o ẹ ti ń gbowó oúnjẹ láti ẹ̀ tí ìwálé láì tí ìwà sun ọjọ́ kan àti ìsọdẹ dọ́dọ̀ yín ó dẹ̀ já dọ́dọ̀ bá mi rẹ́mi iye kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tally reduce migrants by 60% via striping of benefits and forcing deportation Nigerians please vote smart God bless America. bá mi òkè ńlá adédọ̀tún wọ́n ní olùkọ́ mi Bobby arábìnrin church yẹn awo òṣìṣẹ́ alágbo ni bẹ́ẹ̀ ni ó desperate láti fẹ́ ọkọ abíbáwo ló ṣe rò pé flip over relationship 4 months máa ṣe yára lead to marriage more so what only one taste of the juicy apple láàrin 4 months bá mi ó sá ti taste ẹ̀. Mọ́mí Mississippi wọ́n ní all these people doesn't talk during the time of Buhari go with George. bá mi òkè ládédọ̀tún mo ti padà dọ́dọ̀ yín wọ́n ní olùkọ́ mi Bobby àpò ìsinmi ò ní o ṣé pásítọ̀ yẹn pẹ̀lú àwọn afọbajẹ ìlú wa ní níjẹ̀bú àbí kí ló dé tó ń sunkún ju ọmọ lóòkú lọ afọbajẹ nú ẹ̀mí nù àwọn nọ́mbà yín afọbajẹ nú ẹ̀mí ó kàn ń fi ọ̀rọ̀ Àwùjalè attract publicity ni May 29 ní ojúde ọba o kì í ṣe August àwọn kan sì ní August ni àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú náà ló ń confuse wa o mo kọ́rọ̀ mi jẹ́ gbọ́ ẹni tẹ́ bá ti gbọ́ o wọ́n ní May ní inú oṣù ní o nítorí May 27 ní ọjọ́ ọdún iléyá. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú news wọ́n ní jihad constitution ni wọ́n fi ń rúùlù wọn ní Nàìjíríà nítorí Bororo ní Kwara ní ìjẹta àwọn ọlọ́pàá tún ti àwọn ọdẹ Yorùbá mọ́lé wọ́n ti gbàbọ̀dẹ̀ nítorí ti Bororo ní Kwara fún Yorùbá onígbèsè ní Tinubu àti kábínẹ̀tì rẹ̀ lẹ́yìn tó ti ń sọ wípé kálóhùn lè rí táàkì míì tún fi sí àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́rùn ni òun ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọn ni ẹ ṣe tiyín kí kìrìsìtẹ́nì náà ṣe tiwọn kógun omi kógun ó sinmi láyé múríkì lọ́jọ́ kó síbi kan lọ́tún ọpọlọ rẹ rò dáadáa o ò yẹ kí àwọn ojú máa ti àwọn ọmọ rẹ ó ṣe fún gbogbo yín o ó sọ̀rí fún gbogbo yín o. Báàmí Lámìdí wọ́n mọ̀ pàṣẹ ìparun fáwọn ọ̀tá Yorùbá mo láìkí wọn wọ́n ní ìkọlù ńlá ní alálẹ̀ Odùduwà gbébá àwọn alákatakítí àkòrí àṣetánì Sókótó níbo ló wà àti ẹ̀fẹ́ mọ̀ bí ó wà alálẹ̀ dìde ẹ bá wa pàṣẹ àṣìṣe ìparun fún àwọn ọ̀tá Yorùbá àṣẹ Ìdùmarè. Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní ó bí àìmọye ló fẹ́ jẹ kándídéètì nítorí olè tí 95% àwọn ọlọ́jẹ̀lú Nàìjíríà jẹ́ hopefully wọn kò ní pa ara wọn tán ní ìdìbò tó ń bọ̀ yìí kángun sàn kò kàn wá. bẹ́ẹ̀ náà ni Mississippi àwọn ní Múrí Kàbíọ́lá don't bring one to Yorùbá land simple as ABC.
mọ́ọ̀mí Florence Alade wọ́n ní àsọtẹ́lẹ̀ primate kò nítumọ̀ sáwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́ ṣé kìí ṣe Fúlàní Ìlọrin ló fẹ́ gbé àpótí ní Àpápá AD àti àṣàsí ló ń ja àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà o wọ́n máa ń gbé Africa food wọ Canada Obi àtàyà akó ìsinmi òní o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu o akó ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ mọ́ọ̀mí torí ìṣẹ́bẹ̀rẹ̀ ló ní Monday ẹ̀yìn ẹlẹgbẹ́ wa ẹ jẹ́ ká múra ká gbàdúrà sí bàbá wa kò pa wá mọ́ lónìí mọ́ọ̀mí Mississippi Power mo padà sọ́dọ̀ yín wọ́n nínú Sharia in Yorùbá land bẹ́ẹ̀ ni simple as ABC alájàrá máa títí láyọ̀ wọ́n ní Obi àtàyà mú kíyìn adẹ́kù ìsinmi òní o a ó máa ní ìsinmi ayọ̀ àmì iṣẹ́ rí àwọn pásítọ̀ yẹn kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ wọn gbogbo ìgbà ló máa ń ta tẹ́tẹ́ ìje yìí ò jẹ́ gbogbo wọn lọ́lọ́run máa farahàn ní kópẹ́kópẹ́ please turn over wọ́n tẹ nǹkan panu sí a o mọ́mí tó iná rí mọ̀mọ́ tó gbé African food lọ Canada tán gbà lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní màmá yẹn kò gbà pé àwọn yọ sàká pẹ̀lú ẹja ẹ̀rìn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kí mi wọ́n gẹ̀ mí wọ́n ní ibà olójú spray bẹ́ẹ̀ ni mi lẹ̀ ń ké sí o ṣé mo sojú spray lánàá ni iná lẹ́rìí yẹn pàlàbà ó léṣe ni léṣe mami Christiana Mustapha wọn ní ìrọ́pọ̀ àwọn ọmọ àlè kí gbogbo wọn kó sì dànù sí gbọ́ àwọn wèrè sàwọn tẹ̀ ń bá wí o mo ti dọ́dọ̀ Alájà Kudirat Wahab wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì arẹpẹtẹ o bẹ́ẹ̀ náà ni igo tí kò mórí ẹ̀ bá ń pa káfi ṣe é ṣéwu bá mi dáadáa Adétáyọ̀ Adégẹyẹ wọn ní Obi mú kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí Olódùmarè yóò máa bá wa sí gbogbo ẹ̀ àmì ọlọ́jọ́ ìbí oṣù yìí á sọdúnmọ́dún àmì àṣẹ Ìdùmarè ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA mọ́mí Rama títí láì wọ́n ní ibà márùndọ̀tì mílẹ̀ kí ṣiṣẹ́ rímúríkì yẹn kì í ṣe náà ó kàn nídìí kí wọ́n yọ ọpọlọ wọn wò ní o ojúgbà mi tì fún àwọn àti àwọn ọmọ wọn mi ò rí wọn rí kí wọ́n sọ̀rọ̀ tí Fúlàní bá pa àwọn ènìyàn rí àfi kí wọ́n máa jáde sọ ìsọkúsọ gbogbo wọn lọ́lọ́run máa fi palẹ̀mọ́ Nàìjíríà nílé lágbára Ọlọ́run àṣẹ́gun orí kárọ̀tì tẹ̀tẹ̀ sí a ẹ jẹ́ n fi ròyìn àyà ní kí ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo fi rún pákó níbẹ̀ náà ni báàmí Abdulmandan Káfí wọ́n ní ṣé àyà gbọ́ bí Obi ṣe tún tẹnumọ́ advice lórí ọ̀rọ̀ igbó mímu àti oògùn olóró lílò psychiatric hospital ni àwọn tó ń lo oògùn olóró ń gbẹ̀yìn sí wọ́n pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ báàmí bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́ládémi Adéyẹmọ wọ́n ní let this man go and sit down and for casters wọ̀nyí pàápàá àwọn pásítọ̀ méjèèjì wọn kì í rí nǹkan tó dára rí àfikún àìsàn àti àdánù ni wọ́n máa ń rí. Mami Amige wọ́n ní sorry mama forget nípa rẹ̀ èmi ò kì í gbé nǹkan kan wọlé mọ́ I can't stand watching them dispose my items in garbage lójú ara mi àwọn ará UK nìkan ló ń gbádùn Amẹ́ríkà àti Canada kò gbà òfin tó wọ́n pọ̀ ni wọ́n ní báyé màṣírí nìyẹn ní Nàìjíríà lórí rẹ́ńtéèjì o lè gbé o lè gbà ní gbogbo wọn. àtọmọ́tayọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi ẹ̀ sọ fún primate tó ní wọ́n fi nǹkan bojú Tinubu wípé ayé kò fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀tàn tí ó máa ń sọ nígbà gbogbo ìní orí owó / ikùn ẹ̀ wọ́n ní ìgbéni fún ẹni tí ó ń wé nígbà tí Olúwa kò wí ó ti máwọn ará ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ lára ń ju lámbà fúnra wọn ẹlẹ́yà mi yóò dá fún yín abẹ́ dúvé lájọ wa wọ́n ní happy Sunday gbogbo ilé aláyọ̀ àti ọkọ mi Ọ̀dẹ́gbémi débẹ̀ mo rógo ikú tún ní Ọ̀dẹ́gbémi débẹ̀ ẹnjìníà tírísọ̀m Sisi Alágbo ó dáa wọ́n mọ̀ mọ́nìjì ẹlẹ́yà àmánìjì ara wa ni wọ́n ní ẹ̀yin pásítọ̀ yìí ṣá love your haircut babe mo fẹ́ wá dì tẹ́lẹ̀ ní kí n di bíi ti Ṣàngó Olúkòso bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọn ni a ti dé oríta bó lè ya kó ya bàbá Tinubu ẹ̀ yanjú gbogbo rẹ̀ pátápátá kí ọlọ́múdá ọmú ìyá rẹ̀ gbé gbogbo ẹ̀yin ọmọ alálẹ̀ àbí ọmọ àlè ni o àtòkò wa balẹ̀ jẹ́ ẹ̀ ní kúre wọ́n á kúre ńkọ́ wọ́n ní súnre mọ́mí mọ́mí Florence Alade wọ́n ní Múríkà Akíntọ́lá tí wàá mú sólò ó ti soft pedal. Bámi Táyọ̀ Adédára wọ́n ní Obi looks weak and gullible. He would be a puppet president to the caliphate if he is elected to lead Nigeria. He cannot rule Nigeria. The solution to Nigeria problem is just to break up. Àbẹ́rẹ́ àwọn tí ó bá tí ì rí bẹ́ẹ̀ àwọn náà máa ń jagun ja gbogbo ẹ̀ pé àwọn fẹ́ tún Nàìjíríà ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mr. Power wọ́n ní this Obi doesn't know what he wants. He is real mumu politician. He doesn't deserve to be president at all. Mo padà sọ́dọ̀ Bámi Táyọ̀ Adédára wọ́n ní yes, it's possible to bear fraternal twins if the mother had affairs with the two different partners at the same time or around the same time. Mọ́mí Mrs. Power tẹ̀síwájú ní Fulani's leaders have evil agenda against other tribes gbogbo alamọ̀. That is why they want to use Obi náà fẹ́ lò báyìí Buhari wọ́n ti dump ẹ̀ ó ti kú. Southerners should wake up kí ẹ mú ọ̀tẹ̀ kúrò so that you people should not regret. Ẹ sọ fún bàbá Tinubu kan náà dẹ̀nlẹ̀ kan tiẹ̀ lè rọ̀rọ̀ sọ. Báà mi ọ̀rẹ́ mi All Star
ẹ kú ọjọ́ mẹ́jọ. Wọ́n ní Mr. B, era of religion garbage has ended. Pastor Adebo's children and grandchildren were in abroad, married to different tribes. Were they cooking? Have you cooked? Kitchen belongs to both. In fact, no woman can take over my kitchen. Your best friend from Florida. Ibà màmí wọ́n ní àyà agbádùn presentation Táyọ̀ Adéníyì gan ni mọ́mí mi gan ti mọ̀ pé gbádùn ẹ̀. We're looking up to part 2 soon. Kùndùsì àyà o. Òbí ló ní ẹjẹ́ àgbẹ̀ Kùndùsì fún o. Òbí ló gbìyànjú gan ọ̀dọ̀ ẹ̀ láti mú. Àmọ́ retí àwọn àgbààgbà Yorùbá mi náà sọ̀rọ̀ sókè kán tiẹ̀ kí Tinubu láyà. Mọ́mí Stella Odele náà dá sọ̀rọ̀ bàbá Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀ọ́ sí ọ̀rọ̀ obìnrin òun oúnjẹ sí lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Wọ́n ń pààyàn mọ́ chọ́ọ̀chì. Bàbá Adébóyè ò rí nǹkan sọ o sí ọ̀rọ̀ oúnjẹ lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ báyìí. At unique baby girl you are unique. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì 100%. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn olóṣèlú wọ̀nyí irọ́ ti báyé wọn jẹ́. They are all criminals from top to bottom. So crazy. Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ọmọ kọ́mọ aláìlẹ́kọ̀ọ́ ìwúlẹ̀ ń bá wínú wọn mọ́mí. Ó sọ̀rọ̀ bí ìránṣẹ́ Sátánì. Ẹ ò rí wípé aláìnítìjú oní pálapàla ìwà ní eléyìí. She is not ladylike at all. Kristi kò gbé inú eléyìí o. Pásítọ̀ náà kò sí nínú Kristi rárá ni ó fi ṣubú. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Amazing Grace òkè ọmọ tí ó lóun bá young pastor sùn. Wọ́n ní kébékébé yìí pọ̀ ju kébékébé. Kò sí àgàbàgebè lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Enough of this ìsọkúsọ permutations from this God of men. Men of God. Màmá sójà àgbà Canada àwọn tẹ lọ́ọ̀sì à kébékébé ni kébékébé yìí pọ̀ ju. Mọ́mí Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe mo ti dọ́dọ̀ yín ní Rhode Island. Wọ́n ní àwa Yorùbá gan-an ní Nàìjíríà a tún fààyè gba ẹ̀yà mìíràn ṣùgbọ́n wọn kò fẹ́ràn Yorùbá. Òbí máa lọ sọ́dọ̀ Ọ̀wádé o. Kò sí kámẹ́rà àti fóònù láàfin o. Àwọn ọlọ́pàá gan ti ń gbà kan kámẹ́rà wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní àwọn alákatakítí man Murik agenda sharia ni wọ́n gbé lọ́wọ́ torí owó Saudi. Ó yẹ kí láńlọ́ọ̀dù máa ṣàyẹ̀wò tenant ilé rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lọ́dún from Providence, Rhode Island. Olórí ọ̀dọ̀ White Team wọ́n ní Olúwa wa ìwọ nìkan ni agbára ẹ̀mí mi ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní ojoojúmọ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wọn. Bámi Akínyẹmí ò ní mo rí yín inú mi dùn wọ́n ní hello ọ̀rẹ́ mi Bobby àti Buwilé ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ò bá mi mo mọ̀ pé wà láàrin wa ẹ̀ẹ̀kan kọ kọ́mẹ́ǹtì ni yóò bí bàbá oníbírẹ́dì náà ẹ̀ẹ̀kan náà lẹ́yìn méjèèjì lẹ́jọ́ fi kọ́mẹ́ǹtì lẹ̀. Mọ́mí Lùjẹ̀sà mo ti dọ́dọ̀ rìn bá mi gbé yẹn jáde wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rí ibà ọ̀dẹ ibà kà síwájú ọ̀sẹ̀ yìí máa san gbogbo wa níkànnì ìyá mi ò sówó. It's like Obi is totally confused even if they are married they should be very careful. Mọ́mí kò wọ ẹ̀pọ̀ ni. Bá mi mo rí Adéyẹmọ wọ́n ní Obi bákan náà ni èrò ọkàn àwa méjèèjì. Mo lérò wípé fìlà ọlọ́dẹ ni àáfàá yẹn dé ni o abẹ́rẹ́ rí àáfàá Murik. Àtọmọlára wọn ní ó Bobby ibà kò sáàyè fún sàríà nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni ìṣòro tó ń kojú àwọn ọ̀dọ́ àti àwọn ọ̀pọ̀ ìyàwó ilé àìṣedéédé ìjọba Nàìjíríà ló fà á tí wọ́n ń ṣe ìṣe one chance tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe ń di èrò àtìmọ́lé please turn over kí Ọlọ́run kó gbà wá lọ́wọ́ ìjọba ànínilára yìí. Òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá la fẹ́ ní kíákíá. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì láti Canada mo rí kíwì ẹ̀ bá ń kó kíwì. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo ti dọ́dọ̀ bá mi mo rí Adéyẹmọ padà wọ́n ní Obi ṣé báyìí náà lẹ sọ pé a máa fi àwọn olóṣèlú pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ ara òrókun ara òrà díẹ̀ Peter Obi báyìí o wá ń sáré kiri ó lágbára wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àbí à ń fi wọ́n pa lọ́wọ́ wọ́n sì ń fira wọn pa náà. Bá mi Olúfẹ́mi ẹkújọ́ mẹ́jọ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ìlú Ọlọ́run ṣiṣẹ́ rẹ o ilẹ̀ Yorùbá á gbé gbogbo àmì àṣẹ Ìdùmarè. Àkíyèsí kékeré kan ni mo fẹ́ ṣe o ẹ jọ̀wọ́ Ahmed Baba kò wá láti Mauritius o ìlú Mauritania lẹ́gbẹ̀ẹ́ Mali àti Senegal ló ti wá o ẹ ṣeun àlàáfíà fún gbogbo ilé ẹ ṣeun Mauritius àti Mauritania kì í ṣe the same thing. Ó dá ẹdí àdọ́dọ̀ wọn mi Stella Odele padà wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú wa yóò dá o. Ènìyàn páílẹ̀ ní páílọ́la wọn ní adániwáyé máa ń rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹ̀mí ènìyàn ò jọ wọn lójúmọ́. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sáwà o. At Adétọ́lá iná wọn ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi yọ yẹ̀yìn a kú ìsinmi òní o èyí kò ní jẹ́ àṣemọ́ fún gbogbo wa nínú ẹbí aláyọ̀ àmín. Ọ̀gbẹ́ni Isaac Murik ń sọkún fún ipò nílẹ̀ Yorùbá fún àwọn oníṣàríà nígbàtí Lágbájí ti sọ wípé ìwé òtàmọ̀ àbẹ́ẹ̀rí wọn mú sàbùkẹ́ kí ó wá ṣé kí ó ní wọ́n fẹ́ fi sọ níbẹ̀ ẹ̀kẹ́ àyàwó wọn ní kí odò a nation going back ibà Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ní ibà orin ọdẹ ìmìlẹ̀ nké sí o sẹ́gbẹ̀rin àbẹ́ẹ̀gbẹ̀rin wọ́n ní wọ́n mú ọ lóko ó lọ ń sọ òyìnbó wọ́n ní ìgbà gbogbo ló ń sọ dẹ̀kẹ̀dẹ̀ ọdẹ Fẹ́mi Lóyè máàmì náà ti dọdẹ wọ́n dọdẹ dọ́dọ̀ ọmọ mi ọdẹ Fẹ́mi Lóyè MD USA
bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní obì àtàyà pẹ̀lú gbogbo àwọn alára wa nínú ilé aláyọ̀ yìí alára wa tẹ̀ lòyìn ó jẹ́ ìrántí fọ́nìtì nǹkan ọmọ àkẹ́ ẹ̀yìn alára wa gbogbo àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ni àwọn mọ̀mọ́ rẹ̀ ní báwí nípìnlẹ̀ ẹ̀yìn alára wa o apọ̀ ọjọ́ ìsinmi for Sunday ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ rẹ̀ láyé àmì láti Èdùmàrè Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ohun tó lè pọ́n olódò délé ni pé kí ó jẹ́ kí Yorùbá nation dúró àwọn ènìyàn rẹ̀ ti fi sí àárín àti Sálí Bákàrè yóò ti tọ́dún kan tí mo ti gbúrò inú comment section wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good PM eléré ibú ni wọ́n gba ẹ̀gúsí mi àti ẹran ehoro dídín mo ké ẹran ehoro sì máa dùn mo mọ̀ jẹ ẹran ehoro ń fẹ́ o oh my God à ń sin ehoro ń gbà náà ni. ẹlẹ́yà mi tírísọ̀m wọ́n ní màámi Mariam Cipriano kílẹ̀ ń wet látìgbà tí ọkọ mi ti ń dárúkọ yín nínú ilé ní ara ti ń fún mi sí yan ẹ̀yin màámi ẹjọ́ ẹ dá sọ̀rọ̀ yìí ó ń bo àwọn ọmọ mi ti kọ́ tí wọ́n ti kọ́ yín. Màámi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní ó bí tíá ibà Ganusi ibà Lábòsíáyín ibà pọ̀ ibà Valentino Zọpẹlẹ àtẹ̀mù tíá wọ́n ní tí ò common wow ó be a long time we have not heard from your friend Garus Galolo ó lè ṣe mọ̀ pa ń gbé bọ̀ lónìí ṣáàyà lò sánú Abala Lerefe alápá bíi yanga please check on him okay. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní ó bí tell Obi's encouragers in the north to be quiet keep up talking ìsọkúsọ olódò dẹ́ máa ṣe ọdún mẹ́jọ bí gbogbo àwọn ọlọ́jọ́ ìlú Nàìjíríà ṣe ń yáwó nìyẹn wò ẹ lọ sinmi àgbàjà ẹ̀sìn mi rascality àgbàjà lásán. At Olúyọ̀mí Olúwọlé bá mi dáadáa láti Houston, Texas wọ́n ní great day to you dear Bobby bá mi you are dearest to me o very strange having two babies to different fathers ayé máa ti dàrú o Yorùbá nation going by Rotarian Olúwọlé Houston, Texas. Mo sì ń retí àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́nu mọ́ọ̀mí àárín adé at Ken Bari síta wọ́n ní Adémọ̀rin Kúyẹ̀ is still the same person try finding her properly before saying please research well always enjoying your news keep it up torí ẹ̀ náà la ṣe ń béèrè lánàá wípé a rí ibi tán ti sọ̀rọ̀ yẹn tán ti dárúkọ èèyàn méjì papọ̀ the same place ni torí ẹ̀ náà la ṣe ń béèrè pé ṣé àwọn èèyàn lo AI ni so research náà la ṣe dọ́dọ̀ yín ó sì dábẹ́ sí já wa sí wọ́n ní èèyàn kan náà ni bàbá yẹn dárúkọ Adémọ̀rin àti Kúyẹ̀ wọ́n ní the same thing ni wọ́n sẹ́wọ̀n káwọn náà ń pàkíyèsí yín ṣe lánàá pé background ibi tán ti ya picture yẹn pé káwọn olólùfẹ́ wa sọ fún wa tó bá jẹ́ pé wọ́n lo AI wọ́n fẹ́ fi bàbá yẹn lórúkọ jẹ́ ni we said it. Bẹ́ẹ̀ náà ni ibà màámi yọ̀ yẹn kò ní yẹ̀ lẹ́ o wọ́n ní àyà níwọ̀n ìgbà tí Akíntọ́lá ti ní tipá tí kúùkù agbọ́dọ̀ gba sàríà àti blasphemy law ní ilẹ̀ Yorùbá ọ̀tá ìlọsíwájú ọ̀tá òmìnira ni Murik Muftiwo Imam Ayélára Alágbàjì a Caliphate tools ohun èlò Caliphate ni wọ́n láti ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ibà màámi yọ̀ yẹn wọ́n tẹ̀síwájú ibà àyà pé wọ́n ní àyà jọ̀wọ́ só rántí fún Dr. Haruna Goro ní pure water lẹ́yìn tó sunkún tán because I observed dehydration in him ó ń sunkún insecurity ó lè kọjú sí Caliphate ó dẹ́kun ìtàjẹ̀sílẹ̀ alábòsí lásánlásán. ó dá ọmọ tó kí yín káàbọ̀ èmi náà ti ń dúró dé mo ti ń retí yín ẹ wá nǹkan jókòó lé nínú ọ̀sẹ̀ tuntun tá a tún wọ̀ yìí ọ̀sẹ̀ ayọ̀ ni yóò jẹ́ fún wa o àní wàrà wa tì nǹkan ò ní sẹ̀mí wa àní ṣubú dànù á jèrè á fèrè ìjẹ̀kọ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó yá ẹ wá nǹkan panu tẹ́mọ̀ sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá nǹkan ẹlẹ́rìndòdò tẹ́mọ̀ fi tì í natural ní kẹ́ ẹ mọ̀ jẹ́ kí ṣúgà ọ̀pọ̀ jù ń bẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́ bá dilẹ̀ bó bá dénú yín báyìí ẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ mọ̀ bá fi ṣọwọ́ sí gbogbo àwọn olólùfẹ́ yín bó bá sì dọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá yín náà tó yọ̀ gẹ̀rẹ̀ dọ́dọ̀ wọn wọ́n á fi mọ̀ wípé òdodo ń bẹ ń bì kan náà kàn mọ̀ sí bí ọ̀tá mọ́ kàn di ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó news ti yín nìyẹn o torí ẹnìkan ìjáwádé gbogbo alájọ ní news tan contribute lórí ìkànnì àti ìdílé aláyọ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ bá a fi ṣọwọ́ sáàyànú abala comment section 5 lines ni bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé amófin 5 lines ṣiṣẹ́ mọ́ àbí ti sú mi mo sálè mọ́ pariwo láwọn mọ̀mọ́ mi àti bàbá mi lórí pé 5 lines lásọ ìrọ̀ wọn bí ń dá alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní tá a fẹ́ lójú mọ́ mi Grace olùsọ tó ń rẹ́rìn I like you I love you ni o ẹlẹ́yà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ayé àǹbàdàn Adelabu tí ò dúró sójú kan yìí tí ń gbọ̀n bí ewé ojú omi ó sọ̀tàná ó kó jẹ lónìí gbólóbì tó ti sáré ń kó jẹ púpọ̀ alárí fọ́nrán yẹn òótọ́ ẹnu rẹ kọ́ láti gbọ́ Olúbàdàn ṣùgbọ́n àwọn tó kọrin fún àwọn elégbè lẹ́yìn rẹ̀ ẹ̀nà dárúkọ Olúbàdàn bí wọn náà sì ṣe dán lóhun àmọ̀ pé ń fi Olúbàdàn kọ́lẹ̀ fi ń pa ò torí bólúbàdàn bá wọ ní kàkí iṣẹ́ bí abẹ́ nìkọ̀ọ̀kan o bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ẹ̀yin náà ló kọ lọ́rọ̀ òṣèlú Ìbàdàn Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n ibi tá a bá pè lórí àìfi tẹ́lẹ̀ o wọ́n sì ní ẹ̀ńtà bálábà
ní bàbá. Wọ́n ní Adelabu denies claim of Olubadan's political bias, issues apology. Kí ló wá ń bẹ̀bẹ̀ fúngbà tó bá ti deny? Former Minister of Power, Chieftain of All Progressive Congress APC Chief Adelabu, Omo Penkelemes, has tendered a profuse apology to the Olubadan of Ibadan, His Imperial Majesty Abala Lerefe, Arusa One, and the entire people of Ibadan over the misunderstanding generated by comments he made during a recent political meeting. Adelabu, in a statement issued on Sunday, clarified that his remarks were never intended as a swipe at the referred monarch, following reports alleging that he accused the Olubadan of taking sides with Senator Sarafadin Ali ahead of the forthcoming Oyo State governorship election. The former governorship candidate described the report as a gross misrepresentation of his comments, stressing that he holds the Olubadan in highest esteem and would never deliberately utter words capable of diminishing the dignity of the throne or disrespecting the person of Abala Lerefe. Again, what Kabo ṣe kọ letter apology. Only I wish to sincerely and unreservedly apologize to Kabiyesi, His Imperial Majesty Oba Rashidi Adewolu Ladoja Arusawan, and the good people of Ibadan land for the misunderstanding and unintended controversy that arose from a statement at the political meeting, Adelabu said. My respect and regard for Kabiyesi remain profound. Adelabu noted that at no point did he insinuate that the monarch had endorsed or taken sides with any aspirant within the APC, adding that his comments were taken out of context and regrettably interpreted in a manner capable of creating unnecessary tension. He acknowledged the sensitivity of matters concerning the traditional institution, particularly in Ibadan land, where the monarch remains a symbol of unity, heritage, and collective pride. Bele Ibadori oye, yo fojú Olubadan gbolẹ̀ Ọlọ́run ọba wọn. So Olubadan wà wòran. As a proud son of Ibadan, I fully understand the sacredness of the Olubadan throne. I will never intentionally drag Kabiyesi into partisan politics or make remarks that would suggest otherwise. If my words were misconstrued or caused discomfort in any way, I deeply regret it and humbly seek forgiveness, he added. The APC stalwart also appealed to his supporters and members of the public to disregard interpretations suggesting a rift between him and the Olubadan, emphasizing that his commitment to preserving the peace, unity, and dignity of Ibadan remains paramount. Already. Sorry, Olubadan. Adelabu further called for restraint among political stakeholders, urging all aspirants and their supporters to conduct their political engagement with decorum and avoid actions capable of eating up the polity ahead of the governorship race. Ẹgbọ́n náà méjèèjì ta ló hit up policy? Ta ló hit up politics? Yẹ́nmi kí gbogbo ọ̀rọ̀ tí a bá gbọ́ lẹ́nu Sarafadin láti ìgbà tó ti lóhùn òjọba tí ò tẹ̀rí ilẹ̀ fún adé tí Ṣèyí Mákindé fẹ́ gbélé lórí. Àgbọ̀n kankan bí alára tó jẹ́ controversy ní kíá rẹ̀. Eléyìí gangan ni ó dáa. Sẹ́ẹ̀sì rí APC ní ó forí kò Ọlọ́run wọ́n tún lè lose. When he reaffirmed his loyalty to the APC and his belief that the party's eventual candidate will emerge through a transparent and credible process free from rancor and unnecessary controversy. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ìbàdàn ti wá ta sí o, wọ́n ní àtòun àti àwọn elépè rẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tọ́jọ́ ń gbé orin ọ̀tẹ̀. Wọ́n ní kan gbanú ẹgbẹ́ mi lọ, kì í ṣẹgbẹ́ APC nìkan ló wà tó ń bá tó gbangba sùn lọ yẹ tó tán. Wọ́n ní tó bá mọ̀ pé òun lè dẹ́rù ba àwọn èèyàn politically kó gbanú ẹgbẹ́ mi lọ. Àbí ẹgbẹ́ sì wà nílẹ̀ ayé wà láti tọmọlúwàbí ẹ̀sìn kan wá wò bóyá àwọn àárọ̀ yóò dìbò fún ẹjẹ́ àtẹ̀wájú irú àwọn onírà àwọn ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ irú wọn politically àwọn tó jọ náà ní ká tó wá lọ sí nkea power lecturer tí mo sọ fún yín ó fẹ́ sọ ìṣòro náà Nàìjíríà fún wa ṣé mo pọ́dọ̀ former minister of power náà láti ń bọ̀ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ Abéjídé níbi tó ti ganu sí máìkì tó ní kí ló dé tẹ̀ misinterpret ọ̀rọ̀ ọ̀hún àti ọ̀rọ̀ tí bọ̀dà Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà sọ sóhun lọ́jọ́ sí pé kóhùn scatter kì í ṣe ADC ni wọ́n ní kóhùn scatter òun scatter rẹ̀ wọ́n fi ń ṣe ni kí ló tẹ̀ mọ́ mú ọ̀rọ̀ àwọn tẹ̀ mọ́ serious pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn báyìí ẹ mọ́ ka ọ̀rọ̀ àwọn sí ìmọ̀ ní ó tán ẹ bá ń tẹ̀sí ẹgbẹ́ àgbọ̀ bó ṣe yẹun ó ti yẹun ó yí òun padà. In this press release, let me put on record that I was not in ADC to scatter the party, that I labored more abundantly to build, contrary to the video going viral where Right Honorable Femi Gbàjàbíàmílà, Chief of Staff to the President, advised me to stay in ADC, contest my re-election, and fight
for my right and scatter the political marauders from the party. Right Honorable Femi Gbajabiamila statement was made in a jovial manner, not meaning to destroy any political party, and it was quoted out of context. He was even begging me not to leave my party and wish me good luck in court. He spoke in our usual way of joking among ourselves, even on our National Assembly platform, where all of us chat and joke together. For anyone to now say it is a judicial intervention or try to bring down our democracy, it is a height of absurdity. Clearly, there cannot be a bigger Democrat than Right Honorable Femi Gbajabiamila. He is still to date #1 opposition that I have ever seen for National Assembly who believe in democracy, as has testified to by many. Rather, the party hijackers are the ones who came to scatter all the people they met on ground by spelling this person or that person without recourse to the constitution of the party, which they came to attest to, and giving credence to my fear as expressed by the recent Federal High Court judgment delivered by Honorable Justice Joyce Abdulmalik, dated Wednesday 29th April 2026. Finally, I want to appreciate you all for standing by me in the trying times of building a viral political party that was banditly hijacked by people that are habitually known for that attitude since democracy started in 1999. On this note, I am officially informing you that I had since moved out of ADC to pursue my political ambition. Thank you for your attention. Ó náà lè rí yẹn o, àwọn tán fẹ́ sọ lórí yín nìyẹn o, sàn ṣé wọ́n ṣe é fẹ́jú fún. Kò tí ì kan ìṣèjọba o. Àwọn ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ tá a rí tó sojú wa tí ò sẹ̀yìn wa, ẹ wò bí wọ́n ṣe wá ń parídàdìdà. Wọ́n fẹ́ mọ̀ dá wa síbáṣibò. Wọ́n á ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ bí agbára bá di ọwọ́ àwọn eléyìí. Ó ti padà sínú ẹgbẹ́ APC o. Ó ti padà sàkóòdì. Wọ́n lódò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ ìgbẹ́ ni. Ó lóun ò fẹ́ gbẹ́. Ẹ jẹ́ wá kó bẹ̀ jẹ́ adé class. Ṣé ẹ ti bá ń dúró mọ́ mi àárín adé? Àwọn lè ṣàlàyé wọ́n ní ìwàkúwà lóbìnrin ń wá nǹkan ọbẹ̀ àti nǹkan oṣù tó bá ṣe ségesège. Wọ́n lòun ló dífá fún kíláàsì tá a lọ èyí nígbà tá a lọ sí higher institution tá a lọ kàn sí mọ̀mọ́ wa àárín adé dean of faculty. Okay, wọ́n ti promote wọn. Àwọn ni registrar ń sìn. Vice chancellor. Wow, àwọn ni vice chancellor ilé aláyọ̀ ń sìn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, promotion náà là á mọ̀ rí. Congratulations mọ́ mi, ẹjọ́ gbọ́ lẹ́nu ìkan náà àwọn lecturer yẹn. Ó lóun fẹ́ gbé wa débẹ̀ pé kò sí irú ìṣòro tó lè mọ kojú ọmọ ẹ̀dá tí wọ́n bá ti mọ ìpìlẹ̀ rẹ̀ tán mọ tó fa ìṣòro yẹn tán mọ sọ́ọ̀sì wípé ojú ti ti ìṣòro yẹn. Ó lóun fẹ́ sọ ohun tó ń fà kí iná mọ̀nàmọ́ná wọn ṣe mọ̀nàmọ́ná Nàìjíríà. Ẹ bá ń tẹ̀sí àlàyé rẹ̀, ó dùn létí mi. So cause IBDC don't cover Ogun State, Ọ̀yọ́, Kwara, Ọ̀ṣun. State mẹ́rin don't cover, but part of Kogi, Ekiti. Ó wà lára wọn náà. So now, nǹkan tí ò dé ká ní náà tí náà ṣe ni pé àwọn oríṣi náà méjì bíi ọ̀nà méjì náà fi generate náà fún wa lórílẹ̀-èdè. Wọ́n lo omi, wọ́n dẹ̀ lo gas. But olómi ni Kanji Dam àti Shiroro Dam, àwọn náà lo olómi. Àwọn tán lo gas ní Ẹ̀gbin, àwọn Ọmọtọ́ṣọ́, káàkiri lọ sí ogun Akwa Ibom River, olùgbọ̀n wọn yẹn lo gas ni wọ́n lò. So ìgbà tó di pé wọ́n privatize NEPA ní 2013, ó ládéhùn tí wọ́n ṣe pẹ̀lú federal government. Àdéhùn ni pé iléeṣẹ́ tó ń ra yìí o àwọn fún wa ní free prepaid meter alákọ̀ọ́kọ́ nù ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ gbogbo transformer tó ti weak tí kò dáa àwọn upgrade àwọn change gbogbo wáyà tí ó dáa tó kó àwọn change gbogbo ẹ̀ ìgbà tó wọ́n ra iléeṣẹ́ tán àwọn àlùkò tó wọ́n ṣe ra iléeṣẹ́ tán owó náà tá mọ̀ sanwó yẹn pọ̀ o government ẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ charge wọn lówó pọ̀ àwọn mọ̀ san subsidy lọ́sà àwọn san lórí petrol àwọn mọ̀ san so láti 2013 yẹn dìgbà táwa government ò san owó yẹn fún wọn ìgbà tó di pé administration Buhari dé wọn agitate pé káwọn tẹ̀ rí owó ìgbà Buhari náà ìdìbò náà wọn náà try wọn lówó yẹn san ìgbà tí president Bola Ahmed Tinubu náà wá dé ní last year wá pè wọn wá kí ló fa iná tí ò dá lórílẹ̀-èdè yìí wọ́n ní nǹkan méjì ló lè ṣe tó lè jẹ́ kí iná dá alákọ̀ọ́kọ́ kan yín pọ̀tù ìpè ní àwọn ẹ̀ka gbogbo wa free ẹlẹ́kejì dẹ́ẹ̀tì tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti jẹ tí wọ́n san ìyẹn subsidy because àwọn tánra gáàsì láwìn tánra gbá tánra àwọn tánra generate náà wọn lówó wọn gbà so èló ni dẹ́ẹ̀tì yẹn wọ́n ní 6.3 trillion ní epo dẹ́ẹ̀tì tí wọ́n jẹ láti 2013 bìsí president wa ní dẹ́ẹ̀tì yìí ti pọ̀ jù àwọn olùgbé bẹ́ẹ̀ lágbèmọ̀ lè jarú tó pọ̀ tó bá yà ẹ lọ investigate ẹ audit figure yìí wọ́n dẹ̀ ráwọn yẹn láti CBN Ministry of Finance àtàwọn jẹ́ńkù náà àti disco ó yà bàtà ọ̀dà lẹ́dọ̀ jọ́ padà pọ̀ pé 2.8 trillion owó yẹn jẹ́ not ẹ̀ parọ́ lélẹ́ ìgbé àwọn olè sanwó yìí 2.8 yìí lówó san bàtà yẹn di December last year President Tinubu fún wọn ní 501 billion pétọ̀ wọ́n ti bond pé àwọn ti san owó yìí wọ́n tó di January ọdún fún wọn 600 billion tẹ̀bí wọ́n ti ń sanwó yẹn lọ so àwọn àwọn òpin tẹ̀ bóyá náà ti ń wò sẹ́kẹ́ gbogbo nǹkan náà ló ní kaba
àwọn kan ti ní kaba ní wájú náà ní kaba ní power ìrọ̀ àtàkùn jẹnẹrétọ̀ wọlé bí wọn náà ti dọ́gbọ́n tí náà ìbálẹ̀ da jẹnẹrétọ̀ níta mọ́ ìgbà kan ní ṣe tó gbogbo nǹkan báyìí náà wọn náà tún ti mọ̀ bó ṣe sanwó ìlọ bàbá tún kọ́mítà wọlé because láì gba president Muhammad Buhari wọ́n ṣe láti kọ́mítà yẹn wọlé wọ́n fọ́ ṣẹ́tẹ̀ wọ́n ti kán mítà yẹn wọlé but láti láti ẹni president Tinubu ṣe ní mítà yẹn wọlé lọ́fẹ̀ẹ́ bàtà kọ́mítà dé wọ́n ní kẹ́kọ̀ọ́ faraàlú ẹ̀yin dúró pé bande lè fẹ́ fún ní mítà torí bande yẹn owó tó ń chájì wọn $235 per unit ni wọ́n chájì wọn wọ́n rí owó bẹ̀ wọ́n dẹ̀ rí èrè gidi gan bẹ̀ pé náà wọ́n fẹ́ fún tọ́ àwọn bá cd nǹkan àwọn náà èèyàn ló fẹ́ fún wọn rárá wọ́n àti wọn àpẹẹrẹ bàtà wọ́n pin lọ ó tó di January wọ́n tó kó báàjì mítà mi wọlé èyí tí wọ́n kó wọlé láti ní February àtàrí pé wọn àpò mítà mi tẹ̀ kán pé ní mínísítà mi pariwo ní pọ́ọ̀sì pétọ̀ mítà yẹn ní gbogbo kíní ẹ̀dùnkú fún aráàlú mítà yẹn mọ́ fún aráàlú ní ọ̀fẹ́ mínísítà òde dárúkọ bande ọ̀ọ́kú dárúkọ bande ẹ fún aráàlú náà sọ mítà yẹn náà tún lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ní pé àwọn ọmọ fún bande and b torí gbóyè náà ti tẹ́kì ẹ̀tàn bí náà tún wá fèsì ìgbà yẹn àwọn náà wá dúró pétọ̀ tọ́rọ̀ bá ń lọ báyìí náà tábà lọ wà ní díà yìí ní gbogbo wa wà gbogbo àtàwọn lu IBDC of business of wípé tí wàá fẹ́ bá wa láàrin yòó táàbà yẹn ti múra gbàtà dé wọ́n transformer yìí náà bó ṣe wíìkì tó ó lè gbé náà bá ń sí jáde iná tọ́kì bá ń sí ni pé ọjọ́ tàbá yìí náà àrí náà 12 hours bàtà bá yìí náà 12 hours ní gbogbo across the feeder at least yóò fi ẹ̀ à ní complain púpọ̀ mọ́ gbogbo oníṣẹ́ owó ìṣẹ́ ṣe everybody yóò fi láti okay adẹ̀ ti tẹ́ strong kìíní after bàtà láti Ìbàdàn ní nǹkan tó claim pítọ̀ alọ́bàdàn ní October 8 last year adẹ̀ sọ̀rọ̀ nígbà sọ̀rọ̀ yẹn náà ti wọ́n dà pítọ̀ increase megawatt yẹn wọ́n dẹ̀ increase adẹ̀ ní náà 12 hours yẹn gbogbo transformer yóò lè gbé pẹ̀lú existing cable tí wọ́n ní yóò gbé wọ́n fún wọn táìmì yẹn ìgbà tó ti yá tí àwọn new manager tó wà bẹ́ẹ̀ ìdè lóyin náà lọ sí ilẹ̀ nǹkan tó ń bá nílẹ̀ yìí tó máa ní kó máa continue ó ti ti kó máa ro ẹ̀pà tó bá ṣe dáadáa aráàlú ó sanwó tó má dẹ̀ rí náà ó sanwó fi kíní kalẹ̀ olóòlè sọ ìkan tó bá continue báyẹn ó bọ́ sí bùkà gbé rí pé òrò owó yẹn pa wọlé tájẹ̀ tán fún omi tọ̀ àwọn àwọn àni continue kárí nígbà kí àmàjọ wá torí ìwọ́n bẹ̀rù tó ní pé tó bá ṣe tẹfọmọlúwàbí sí tẹ́lẹ̀ rẹ̀ fún aráàlú nǹkan tó ń fẹ́ láti wá ní sanwó náà láti wò ní náà bí tí ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ òní nínú onísìlápì tó fún wa àtìgbàdẹ àtìsẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan táwọn dẹ̀ ń lé lọ ni pé káwọn èèyàn rí fi ṣiṣẹ́ adẹ̀lẹ̀ rí free meter gbà ìgbọ́n tó máa ti parí bí tán sí ni yóò kàn àwọn arígbẹ̀ ní díà yìí lápò ìyá díà yìí bí yóò di 2029 kó tó lè kà wọ́n so ìdí èyí àwa ò fẹ́ àwọn akitẹ́tì kìíní ẹ̀wọ̀n náà yí wa kò cooperate pẹ̀lú wa dídí bá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí ìyẹn náà lọ bá tó wá ń lọ tó lórí iná tí kò wá dáa kí n padà síbẹ̀ ṣùgbọ́n mo ti máa gé through rẹ̀ so now iná tí kò dáa yìí àwọn tó wá lo gas náà fi generate náà fún wa lórílẹ̀-èdè ìgbà tí president sanwó tí wọ́n jẹ́ sọ́lá rẹ̀ kí ló yẹ kán ṣe tí ló yẹ kán ṣètò wọn tán gbàmí gáàsì gbàgbà àwọn lọ́wọ́ wọn kán lè mọ sí gáàsì generate náà so inú sì lè dé kan sí tìrórò àti kanji tó ń generate kọ̀pọ̀lẹ́ tó wà lórílẹ̀-èdè wọn ni wọ́n á ṣe àfún gbogbo wa àtàwọn few gas station tán rówó ra díẹ̀díẹ̀ tó dínlẹ̀ gáàsì ẹ̀ mọ́ra láwìn yìí tán mọ́ra láwìn kó fi generate náà tán má tà tán owó lọ sanwó so gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn sáyẹn in between them náà sọ̀tọ̀ àwọn náà lè jẹ́ kùngbà tó ti san gbèsè yẹn lọ àwọn sọ subsidy lórí iná wọn so kẹtẹ bá ti ra náà ní kí ẹ máa ta so wọ́n tó ní generating plant náà yẹ kí wọ́n náà lè ro láti ra gas tó lè generate náà fún aráàlú àbí kí ló dá gas plant yẹn kalẹ̀ fún láti generate náà ni so ìyẹn náà wọ́n fà gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó dá sí wọn láìpẹ́ láì jìnnà ìyẹn náà lọ lọ́wọ́. ó dá káàbọ̀ padà ọ̀dọ̀ olódòdó láyà sí báyìí níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé táwọn máníkàn tún fi àjàgà owó orí míì kún fún àwọn Nàìjíríà wípé èpè á pọ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn níìdí láti ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí àwọn partners àwọn USA àwọn UK pé wọ́n expect káwọn gbé tax lẹ́wọ̀n ọmọ Nàìjíríà lórí pé Nàìjíríà ò san tax kí lẹ̀ ń san tẹ̀ ń complain ẹ bá ń tẹ̀ sí. You want technology, you have to order it, wait, and negotiate. And it's a serious investment that we must, put money behind it. If I talk of additional taxes right now, Nigeria will raise alarm. I can't talk to America, or talk to Paris, or talk to Britain with empty mouth. They will not give me ATM of their own sovereignty to draw upon. So we are at it. We have to be vigilant and dedicate ourselves to it. But we are going to overcome all the challenges. I assure you. So thank you for the inquisitiveness, but take effort to the subnationals, and so that they can do more for our people. There's no time in the history of this country in the last 10 political years where the states are as buoyant as I am driving them today. So nobody is running around to find money to pay salaries of workers except at the national, federal level. So that's an achievement. When you look at financial indices in this country, you know that we are getting by, we are getting better. There's the fact that
We support Dangote refinery. There are no more queue, no more expensive and contaminated fuel on your roads, and life is more meaningful, And you can combine that with the environmental and the climate change that we are talking about. Well, God bless Nigeria. President Bola Tinubu, Your Excellency. ó náà nìyẹn o ẹgbọ́ ṣé káàrí olódò rẹ gbé táàkì míì lé ọmọ nàìjíríà èyí tán gbélé wọn gan ṣé ráwọn tó advice ààrẹ olódò rẹ politically àdúrà wa ti wà ló gbà àwọn ò gbàdúrà kí nǹkan dàrú ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ bá ń parí ẹ̀ nínú ọdún tá a wà yìí o wọn ò mọ̀ṣù ṣùgbọ́n ní ọdún yìí ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan yóò ṣẹlẹ̀ o tí yorùbá nation yóò fi rọ̀nà lọ yóò fi rọ̀nà lọ. bọ́n bàbá wa bá lè ní ìgboyà bíi ti bàbá tọ́lá adéníyì tá a gbé wá lánàá tó ń sọ fún olódò rẹ pé ní táwọn fẹ́ nìyẹn báyìí ní táwọn ọmọ nàìjíríà bá fẹ́ ni ó ṣe wípé ẹ rí dísọ́ọ̀fù kínní òyìnbó kan tiẹ̀ ní bàbá yẹn lò lánàá di amalgamate ẹ̀wọ̀n kan amalgamate wa ni bàbá òní kan pa nàìjíríà dẹ̀rẹ̀ ọgbọ́n náà lò di amalgamate ẹ̀tú yìgì ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ já wá sáré dé ọ̀dọ̀ ká tó yànú ọ̀rọ̀ òṣèlú torí ṣé ká lọ ní òṣèlú directly ó dẹ̀ já lọ ní ọ̀rọ̀ òṣèlú directly níbi tá a ti rí Peter Obi àti Kwakwanso finally wọ́n ti defect ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ play fọ́nrán níbi tó ti ń ṣe ìkìlọ̀ pé lifeline life wire ADC ní Peter Obi o gbà tó join ADC ẹ rí èrò Kwakwanso náà tún join mọ́ ní pé èèyàn ò bá fò èèyàn máa wo tó fẹ́ fò sí ní Kwakwanso mọ́ ibi tó fẹ́ fò sí kó owó bẹ̀ dáadáa sàn tó fẹ́ so lórí wa rí tán pàrídàrídà mo mọ̀ gbọ́ wọn ní inú ẹgbẹ́ NDC tán lọ náà wọ́n ní wọ́n tún ti fẹ́ mọ̀ ṣe kéèsì wọ́n ti fẹ́ mọ̀ gbéra wọn lọ mo là ṣe nǹkan o àṣejù ló fẹ́ wọ́ tó bá tún jẹ́ pé wọ́n bá ọwọ́ APC ń bẹ́ àṣejù ní o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àwọn tí Fáyọ̀ṣe sọ Fáyọ̀ṣe níbi tó ti sọ wípé lifeline ẹgbẹ́ ADC ni tí Peter Obi bá ti kú ọ̀nà ẹgbẹ́ ADC ti kú ẹ bá ń tẹ̀sí inú àti kú ọmọ dùn tiẹ̀ ní ìsìn. We saying ADC is not dominant. Recently Obi moved there and I've said it, Obi is the only life in ADC. There are other people there. Atiku is there. Amici is there. I never said they are not human beings there. I'm saying they are largely spent forces. Let Obi don't go to ADC. Let Obi go to another party. Let's say Obi is in Accord. Accord will become. Is that? Excuse me, I'm saying it to be. Obi is the only traction. Obi is the only meaning. Obi is the only factor. Obi is the only person in ADC that matters. And if Obi had not gone to ADC and has gone, when Obi went to Labour that would never known became one election to House of Rep. I'm not saying Obi will win this election. I'm not saying Obi will not win this election. But I'm telling you, even if they don't feed Obi, if ADC fails to feed Obi, their case will be worse than they are coming together. Ó dáa ọ̀nà ilẹ̀ ti gbọ́ yẹn wá bá ń tẹ bàbá kan sí níbi tó ti ń kì í tó ń kí fún Àtìkù ìpè sóun nìkan ni ṣé kì í ṣe calculation ni ṣé kò mọ tí ń ṣe ni ẹ bá ń tẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ make sense. Is there anything you said? He is technically working for Tinubu. That's what it means. I've told you, when you are able to look at it, is Atiku politically naive? Is he politically naive? Can't you see that strategically this is how things can work? As simple as that. There will be not enough energy for anybody to come and campaign for Atiku from the south. The only person that can give Tinubu sleepless nights in the south is Obi. Yes, I told you that the moment Obi get Atiku should use his number 6 now. Presently now, Tinubu, there is not anybody can do. Tinubu will win southwest. The only place Tinubu will have problem in southwest is Lagos State. Yes, because of the higher concentration of Igbo people in Lagos State. Oyo State, Tinubu will win Oyo State. Go and write it down. Irrespective of anything you say, Tinubu will win. He will win. Ogun also all those places, Tinubu will win them. Lagos State is only place to contend. Now, go to South. The only candidate that is sellable to South now is Obi. Start from Edo, start from Edo State, down to Ipapo and Calabar. Those places. And then Tinubu will still have to contend with Obi in the middle belts. Yes, those people they are religiously conscious of Christianity, and because of that all the goodies that Tinubu is giving them in the north central, yet that thing is still at the back of their mind. Now you now say, with all these things we are saying, tell me where is the strength of Atiku? In the northeast, Tinubu will share northeast with Atiku. Yes, there is nothing you can say. Tinubu will win Borno. We have a bank announcement there. We have Kasim Shettima there, and the bank announcement is performing. He's performing in Borno. Take it or leave it. Nobody. Yes. You see that insecurity is sometimes they have seen it at their destiny. Yes,
That is the truth of the matter. Insecurity, and any government that is performing, they know how to measure it. Yes, you see today, insecurity started in since when they have been battling it. So they don't. What will happen there is that northeast Atiku will still have to slug it out with it. So tell me, where is the strength of Atiku? Or is it in the northwest? All of us still have to condemn with people of Kaduna. Yes. And if you not, yes, Kaduna, and if you not pick that ticket now, what is going to be the share of Kwakwasha? What will be the strength of Kwakwasha? What will Kwakwasha use to convince the people that I'm bringing home? So there are a lot of negative things. So that's why I'm saying technically, if Atiku don't know, or anybody that is thinking Atiku is a nice person or is the right candidate now to go and wear their thinking cap, that the moment Atiku get that ticket, Tinubu will be celebrating. I'm telling you. I agree completely with what Mr. Femi said. See, you don't have to show your support openly before it will be, before people can now say you are working for Tinubu. When you do things that, that militate on the success of your party, you're already working against your party and supporting the opponent. That's what it means, you understand? Atiku is not a political naive, but he's a veteran, when it comes to politics in Nigeria. You understand? So he should be able to understand the timing. You understand? He should know this thing, that of course it is not the time of the north now. And then what is the best thing Atiku, in my own thinking, is that he should throw his support to Obi and Kwankwaso. I'm telling you, throwing support to Obi and Kwankwaso will be, the best thing he would do to ADC. You understand? So that is my take. He's not directly supporting Tinubu. Of course, he wouldn't do that. But then when he, insists on contesting, of course, people can look at it in a way that this party is indirectly working for Tinubu. I'm an ADC member. As of now, they are still strategizing and they are still planning. And I want to say that whoever emerges as the flag bearer of ADC, they are going to work together. This all what they are doing is just permutation. Obi, Kwankwaso, Atiku, Obi. They are just doing all permutation. The party is yet to pick. There are two options. It's either they do a concession, give it to Obi, or they give it to Atiku. It's one out of the two. That's my humble take. Atiku is not working for Tinubu, no matter what it is. It's not working because someone that has been looking for this seat for since 1993, and you say it's working for somebody that has been there. No, that's my own humble take, sir. Ó dáwọ́ ẹ̀ tí rí nǹkan kan ẹ̀ tí gbọ̀n kankan ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ Okonkwo à ń bọ̀ lọ́dọ̀ Peter Obi ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ Okonkwo níbi tó ti sọ wípé tí ọjọ́kíjọ́ gbàkígbà lẹ́yìn ìgbà tí àwọn bá fẹnu kò gẹ́gẹ́ bí opposition coalition of opposition ẹgbẹ́ ADC tí kankan nu àwọn pàápàá jùlọ Peter Obi tó bá yẹ gẹ̀rẹ̀ ibi táwọn fẹnu kò sí táwọn ò bá ń bẹ̀ Ifá tó bá jowó gbé má má johùn gbé o àrò a kì í rajo ká má má dé ilé o àgbẹ̀ wọ́n ní Peter Obi ó ti johùn gbé ó sì tún jowó gbé ó ti yẹ gẹ̀rẹ̀ ìwọ sì sọ lọ́jọ́ sí ó ní ajẹ́ wípé ó ń bá APC ṣiṣẹ́ good Peter Obi is part of APC ńgbà náà ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀yà gbọ́ ká fi rántí ká wá tẹ̀ wájú. Less of whether Peter Obi leaves the party or not, because there are whispers out there that he might leave. Well, if he leaves, will he now be a mobile supporter? No, any presidential aspirant in ADC, seeing what everybody is going through in ADC, that leaves ADC for another party. One, he's a mobile supporter. Then two, he is working for Tinubu. Because if all the coalition leaders are facing through all this crisis, even with the unity, then what do you think one person can do going out? Anybody that goes out of the coalition is compromised and is working for Tinubu, whoever that person is. Has been done. Let me tell you something. Even if Tinubu comes out unopposed in 2027, he will fail. Because our constitution is clear. That even if you are the only person that came out, they will still ask Nigerians to vote whether yes or no. Right. That you will, more people will vote no. How can you vote yes? No, let me tell you. Would there be any person that is sane that will transport himself under the new flight tickets cost of Tinubu, 500,000 naira, to go to his village, to go to the cubicle, to vote for Tinubu? No, is it possible? Okay, without preempting things. The person cannot even travel through the land because he will be afraid that he will be terrorized, kidnapped, or killed. The person cannot travel through the air because he can't afford the air ticket. The person cannot travel through the sea because, one, river may not have reached his village, and even if he travels, he will die. Can't you? You are hearing about boats capsizing every day. Especially in Niger State. But so it is hopeless. And they now want to rig the election before it starts. And they are making a mess of the Electoral Act 2022. Let me tell you, without mandatory electronic transmission of results, there is no Electoral Act that encourages technology. Okay. And INEC itself, of course, the only reason we are doing this is because everybody has lost confidence in INEC. In that Supreme Court judgment, Justice Ingangokoro, Justice of the Supreme Court, as he still is, he said, truth be told, that the non-transmission of the election results into the INEC Rev portal in real time, electronically, reduced the confidence of the people in the election.
And so what it means is that even the Supreme Court has understood that people lost confidence in that election because this was not electronically transmitted. And there is a Senate president because the legislature is the foundation of democracy, is the gatekeeper of democracy. The reason America is still standing today is because of the legislature that has refused to be compromised. And you have a Senate president who wants to rig election, who wants to manipulate election by Supreme Court's own submission, who wants Nigerians to lose confidence in the election. Because the Supreme Court has told you that the best way to make sure that the people have confidence in the election is immediately you finish in the polling unit. Let them see their result in their own phone. Ó dá ṣe ti rí gbogbo atótónu tó ṣe ẹjá wa lọ síbi àṣekágbá níbi tí Peter Obi àti Kwankwaso àti àwọn ọmọlẹ́yìn wọn ti kọ́wọ̀rìn tí wọ́n rè catapult. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé inú ẹgbẹ́ Sarah Dixon ni Sarah Dixon náà kì í ṣe senate kékeré o kì í ṣe olóṣèlú tó yẹpẹrẹ o náà ti jẹ́ gọ́vnọ̀ rí ní kíní Ìbàyẹ̀sà ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá òkú sí lọ. Your Excellency and my dear brother Rabiu Kwankwaso, our chairman, and of course all, let me stand on all you and existing protocols. You can see that what we did by, when I say let the woman speak, shows that this party will support affirmative action for women. Yes, sir. Because it's too long when 50% of our population are not participating in our production. Because the party will definitely move the country from consumption to production. Nigeria will be okay. We thank Kwankwaso sincerely, and I join him to thank the leader for the warm welcome. And I assure him that we are coming here to be peaceful part of the family that work hard to build a united, secure, prosperous Nigeria that will work for everybody. Kwankwaso has been shown as a leader at the forefront of education, at the forefront of providing primary health care, at the forefront of pulling people out of poverty. Because we want to build a country where a child of nobody can be somebody without knowing anybody. That is what we want to do. But we are using this occasion to plead to the government of today. You know that I contested the election in 2023 in a different party. Rabiu Kwankwaso contested the same election in a different party. But the government of today have ensured that they put up crisis upon crisis, which led to litigations and everything in our party that made us to abandon those parties and move to join another party, thinking that our situation will abate. But what we saw is that they carried the same problem to where we went to, creating several unresolved litigations and everything. And today, we've left that place to NDC, where the leader have already told us no litigation. We are pleading with them for sake of democracy. Please don't come here. We are pleading with you. We want to have peace. We want to build a party. We don't want cases. We are pleading with the judiciary. Please end cases in parties so we can face the job of building a new Nigeria that is possible. So we can share the job of caring where our country is deteriorating today. Just yesterday, I saw a third world developing country, Bangladesh, order for the highest order of plane, 14 new planes at $3.7 billion. Our country has no national carrier. So we want to start building. Please, let there be no litigation. Party members, please don't go to court. We want to build a party. We are not lawyers. Those of us who are lawyers, we want you to be good practitioners. What we want is party. We will lock doors. We've been welcomed. Things will work well for this party. Women and children will be proud of this party. This party will form government that will rescue Nigeria. Will form government that will ensure that Nigerians can live in Nigeria without living in fear. Will show that a mother will no longer cry for a child that left money for school and will not return. That a mother will not cry for a child that went to work or went to farm and will not return. That our farmers will go back to farm. That will ensure that Nigerians will no longer, in their millions, go to bed not knowing where the next meal will come the next day. That's the one we want to fight.
We don't want to spend our time in litigation and fighting ourselves. We want to spend our time in dealing with issues affecting the ordinary Nigeria. I thank you all of you that are gathered here and wants to be part of this. You've been informed. The register is about to close. This ship is about to sail. Please do everything possible to join. Chairman, I think our chairman will now be able to say the closing remarks and the ó rẹ̀ káàbọ̀ padà òun náà látún wá ń gbọ́ wípé wọ́n ní mímì kan ò mí àwọn o wọ́n ní ẹ ń bá mi kùkùté wọ́n ní ẹ ń bá mi kùkùté ara rẹ̀ lómi o ẹgbẹ́ ADC ló sọ bẹ́ẹ̀ wípé tóbi bá lọ ìyẹn ò sọ wípé ẹgbẹ́ ADC ò exist mọ́ pé ó tún fi fún àwọn yòókù láàyè ní láti fẹ̀yẹ́ mo ní Àtíkù tiẹ̀ wà ráyé mú dáadáa ṣé Amechi ló fẹ́ gbé náà kojú Àtíkù òun ló wá dífá wọn ní wọ́n ti fix primaries wọn mo ní tán sì lẹ́jọ́ ń kóòtù wọ́n fix primaries wọn náà ti ń ṣe wọ́n ní wọ́n ti ń ṣe consultation lọ́wọ́ wípé ẹni tó gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ kí orí ìgbẹ́jọ́ kò ń lé ẹjọ́. Wọ́n ní the African Democratic Congress has released its timetable for the conduct of 2026 primary elections, outlining key dates for nominations, screening, appeals, primaries across various elective positions tí àwọn olórí subnationals wọn tí wọ́n máa tó palẹ̀mọ́ May 13. May 13 ni expiration time wọn ẹ wá ń palẹ̀ primaries wọn ti ba ẹgbẹ́ ADC Àtíkù ti tẹ́ one man down ọlọ́wọ́n ọba wọ́n ní 100 million náà fẹ́ gbà fún presidential form àwọn o wọ́n ní fi tó yín létí ni o àmọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ náà ẹgbẹ́ ADC ẹ rí pé ariwo wọn ò wà lẹ́ẹ̀ nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń sá kíjokíjo wọn fi tán máa sá lọ àwọn èèyàn ń bú òbí náà o wọ́n ní ká tún mọ òwò tí ó tún sá lọ torí wọ́n ti ń gbé ẹjọ́ litigation dìde ní NDC wọ́n lẹ́jọ́ wà ńlẹ̀ o ológa ọ bóyá inú ẹgbẹ́ òṣèlú Sowore ní ó pàpà padà sí tí ẹ bánu wọn ẹpọ̀n náà sì mú torí wọ́n ti ní Sowore náà ń ṣiṣẹ́ fún APC ni gbogbo wọn náà ń ṣiṣẹ́ fún APC ẹ jẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìkáde gbogbo ròyìn lẹ̀ bọ́ bá dilẹ̀ báyìí bá wà bá dénú yẹn bá pín ẹ sáré tẹ ṣíà òun wá ròyìn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀sí àwọn òní rí ìròyìn yìí o ó dáa mo ti rí eléyìí náà ni a fi palẹ̀mọ́ láàfi ṣe kò kárí àlùwàlà ẹ jẹ́ á padà sí Delta níbi tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ti ṣòkèèsì àwọn ọ̀daràn tó wà nínú aṣọ ọlọ́pàá ọ̀daràn ní ṣùgbọ́n nínú aṣọ ọlọ́pàá náà wà torí iṣẹ́ wọn ìwà wọn ò yàtọ̀ sí táwọn bandit tán pa ọmọ ọlọ́mọ lọ́jọ́ sí wọ́n ti fi ẹ̀yìn kùlé orí wọn hàn wá ẹ̀yìn orí wọn fojú wọn hàn wá o àpapọ̀ wọn náà kọ sí àwọ̀ wọ́n sì ní ìpàkó ògbọ̀sùtì orí ẹlẹ́gàn ló bá jẹ́ àwọn náà lẹ́lẹ́gàn àwọn lórí wọn ó dàwó ó bàjẹ́ àwọn ìka ènìyàn ó dá o gbàtàríwó pọ̀ lórí àwọn ọlọ́pàá bá a bá ti wá dé máa fojú wọn hàn wá tán a wà á gba ọ̀dọ̀ kínní lọ ń tiẹ̀ Justice Crack tán láwọn ológun ọmọléeṣẹ́ ológun mú pamọ́ tán transfer àwa àmọ́ bóyá ó ti wà lọ́dọ̀ àjọ DSS wọ́n láwọn àjọ DSS láwọn ò ní ìgbà ẹ̀kọ́ bá ń tẹ̀lé ìsìn náà bá a bá dé káwa fún yín lábọ̀ lórí. On 26th of April 2026 in Efurum, Delta State, the deceased, Mr. Bene Ogidi, received a parcel from a friend in Yenagua, Bayelsa State, delivered to him by a driver. After collection, he proceeded to a motor park to waybill the parcel to Sapele with the name, address, and phone number of the intended receiver on it. The parcel was searched and found to contain a fabricated Beretta pistol and 4 rounds of .9mm live ammunition. Citizens who witnessed this effected a citizen's arrest of the deceased and subsequently contacted the police. The ASP in question, ASP Nuhu, and members of his team responded and arrived at the scene. The suspect was formally handed over to ASP Nuhu as team lead. At the point, rather than follow established police rules of engagement and standard operational procedure, ASP Nuhu shot and killed an unarmed, already apprehended suspect. The remains of Mr. Bene Ogidi have been deposited at the mortuary. A formal autopsy will be conducted by the certified pathologist, and the findings will form part of the evidence to support prosecution in this case. Following the incident, the leadership of the force ordered an immediate and thorough investigation conducted by the police monitoring unit. The investigation established that the actions of ASP Nuhu and members of his team constituted
professional misconduct, abuse of office, and conduct likely to cause a breach of public peace, culminating in the unlawful killing of Mr. Mene Ogidi. The first wishes to unequivocally no criminal suspicion, however grave, justifies extrajudicial action. Every suspect, regardless of the nature of allegation against him, is entitled to due process under the law. Following the conclusion of investigations, ASP Nuhu and 3 other members of his team have been arrested and currently in custody. Internal disciplinary procedures have been concluded against all officers found culpable. The first wishes to state clearly and without ambiguity that all indicted officers have been recommended for dismissal from the Nigerian Police Force. The Police Service Commission has reviewed and ratified these recommendations. Their dismissal is therefore confirmed and takes immediate effect. The case file has been formally forwarded to the Office of the Attorney General of the Federation for vetting and prosecution. The force will cooperate fully with the AGF's office to ensure that this matter is prosecuted to its logical conclusion before a court of competent jurisdiction. The driver who delivered the parcel from Yenegua, as well as 2 members of the vigilante group, remain at large. Tactical teams have been deployed and coordinated investigative measures are ongoing to ensure their arrest and prosecution. The Nigerian Police Force reassures Nigerians, particularly the family of Mr. Mene Ogidi, that justice will be served in this matter. The force does not shield officers who violate the law. No rank, no position, and no circumstance will be permitted to place any officer above accountability. This case is being handled with full weight of transparency and institutional integrity. The Nigerian Police Force is aware that the eyes of Nigerians and the international community are on this matter, and we are resolved that our actions reflect the highest standard of justice, accountability, and respect for human rights. We extend our sincere condolences to the family of the deceased and assure them that the full weight of the law will be brought to bear on all those found culpable. Members of the public are encouraged to remain calm, continue to cooperate with the law enforcement, and trust that this process will be seen through to the end. Thank you. I will now take questions. I will authoritatively say that institutional reforms is going on, and that will go a long way in addressing the excesses of policemen. And apart from institutional reforms, the training and retraining of all officers across the country is ongoing. Last Friday, the Inspector General of Police was in Akwa Ibom State to ensure that officers are trained to be proficient when it comes to the handling of lethal weapons, like the AK-47, among other weapons. And then 2, you are also aware that the incumbent Inspector General of Police has zero tolerance for impunity. Nobody, he has said it repeatedly, that the uniform is not a shield, and nobody is above the law. Thank you. Some other suspects are at large, and it's only when they are arrested that we will know their true identities. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà part B rẹ̀ lélẹ́yìí torí gbogbo báwọn ọlọ́pàá tiẹ̀ ṣe ń ṣe àtàwọn ológun náà ò lágbára wọ́n mọ̀nà fìyà jẹ wọ́n ní wọn jẹ́ òní lọ́ọ̀yà wọ́n transfer sí DSS nígbà tán rí wípé ó ti ṣìṣe wọ́n ní èmi ò sí ń bẹ̀ àwọn tó sojú wọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ bá ń tẹ̀ sí. ṣùgbọ́n Sowore náà wà níbẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà la rí níbi tí ó ti mú fóònù jáde tó ń pe Malami AGF lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni mo ní Sowore wà well connected o gbogbo fóònù wọn ló ní lọ́wọ́
yóò sì mọ sọ̀rọ̀ àbùkù sí wọn, yóò mọ challenge wọn, aṣọ tiẹ̀ ní nọ́mbà wọn lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí AGF àti Ìṣòrẹ̀jọ sọ lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni náà ni o. Thank you too for taking my call. That's my duty. Yes, sir. Well, you know the way it works. How does it work, sir? You know very well. If you had come to me, the law justifies your complaint. Yes. Unhesitatingly, we'll take action. But I don't like the idea of, coming to, bombard my office. You don't like protests? Unless I take it. I say unless I do so and so. Of course, I won't do it under such circumstance. No, but that's not. Protest. Yes. Go ahead. When you make a complaint. Can you hear me? I'm a man of the law. Yes. You are a man of the law. When you make a complaint, you make it and let us look into it. We'll ask those concerned. You don't just say, okay, unless I take a decision, you won't leave. And I said, it doesn't sound like you. Minister. Whatever the situation, I told Yes. my people that they should tell you Yes. that I'm not in town. I have no reason to lie to you. What I say? No, I have no doubt. Yes. So I said, you and 2 others may come on Wednesday. May come on Wednesday. Yes, if you want to come on Wednesday, because I'm not in now. Okay. So come on Wednesday, maybe 10 o'clock. So, are you? And I believe this has passed on to you. It was passed on to us, but go ahead. Go ahead. I'm listening to you. So that is it. So what you are saying is that you didn't get our protestation, or you don't like the idea of people protesting in your office, because that is what we are doing. I don't mind Yes. if, protest takes all forms. Yes. All right? Yes. If I do anything, I don't mind that. Why should I mind? Exactly. But I'm saying, But you just don't like the idea that we are putting you under pressure to do what is right, what we think is right by us. what I'm saying is that when you make a protest, Yes. whether by phone or anything, I have to look into the matter. I don't just say, oh, yes, I'll do this. So I recall that. Yes. Okay, are you there? I'm here. I'm listening to you. If they ask me to give an exhibit, you will be my exhibit number 1. Of what? I'm just saying this. The other day, I called for your file because I felt, yes, I had enough something. When I didn't see anything worthy of pursuing on my own, I don't think I've ever met with you. No, you have never. You have never met. You have never met me before, but you have to do the right thing. Yes. So what is important, sir? What is important is that, and I want to ask you this question before I let you go. Are you saying that there's nobody within this office who can act in your capacity to do justice in this country when you are not around? Is it an emergency? It is an emergency when somebody's liberty is at stake. Somebody has been abducted by the Nigerian soldiers, by the army, tortured, maltreated, and then transferred to the DSS. And the DSS, instead of releasing him, brought him to court. And the court remanded him back to the DSS until May 25. That's an emergency, sir. This guy hasn't offended anybody. What he just did was post on social media that soldiers are not well fed. Everybody knows that. And that is why we came to your office. I was leaving the courtroom very unhappy, very livid, and I decided that we would take the protest to you. I was hoping that you'd be in the office. I've never met you before. And with regard to my case that you discontinued, I didn't have a case. I've been telling everybody, even Buhari before he left office, I have no case. So whether they discontinue or not, it was an injustice done against me in this country, but they have been doing injustice against me since that. Yes. So what I'm saying is that is there nobody here who can look into this, that you can transmit authority to discontinue the case, or tell the DSS people to let the man be granted bail while you look into the case, sir? They are under you. In fact, this file should have passed under your office first before it is filed. You are the Attorney General who should have looked into anybody who's been prosecuted in the country. Go ahead, sir. Yes, Minister. Even in your own case. In your own case. Yes. Your position was that you had no case. Yes. But up to that time, you are being prosecuted. The Attorney General enters Nole for a variety of reasons. Yes. But we have to look at the thing. You don't just say because, first of all, when they said they were taking him to the court, you follow them, you believe in the court system. Absolutely. The court said they should be reminded. So, if you could wait till that time, I don't say, anyway, I don't pass like that. I don't pass instructions like that or just delegate. Like I said, you can come on Wednesday at 10 o'clock and let me also hear from the other side. That's my own decision. I won't ask anybody to go and do what. No, it doesn't run like that. But as the Minister of Justice, it's your duty to do justice from wherever you are. Whether you are in Paris, because you are the Minister of Justice of the Federation of Nigeria, you are the Attorney General of the Federation. If it warrants that you take a decision that saves someone's life, are you saying you will not take a decision because you are not in town? This one does not affect, when you talk of life, everybody is like, even breathing and everything is life. Yes. But on this occasion, I don't see the need for it to take
any decision on that point merely because I've heard one side, I've not heard the other side. So you have to wait till Wednesday, if need be. That's my decision. I'm sorry, Mr. Shurek. Well, we disagree with you, Minister, but I've heard you. Thank you. Thank you. God bless you. Yes. Should we wait here and call more people to join us? What we'll do, in my view, is that... Hold on, let's hear it. Yes. No, wait. Because they just called his wife now to come and apply for bail at the Federal High Court. If they are meeting on Wednesday, if we can get guaranteed that they can hear the bail application on Wednesday and rule on it, we can come and meet him while the bail is being processed, since he said he's not in town. But I would advise us that when we are coming on Wednesday, if we are coming on Wednesday, we mobilize massively. So that if he's not granted bail on Wednesday, this man doesn't discontinue on Wednesday, we just take over the town. Okay. What do you guys think? That's fine. Travel, this is simple. Please, everybody who has a phone, call every Nigerian. No, wait, it's not a matter about phone. We post it after today. You guys we have heard him, and they will say give him some reasonable. That is different from 25th of May. Yes. So on Wednesday, we'll send a delegation. I'm not coming because I don't need to come and drink tea in the Ministry of Justice. I want to focus on mobilizing people, and if they don't do what is right, we'll go back. To give the minister benefit of that. That's 48 hours. Yes. That's 48 hours. The minister benefit of that. Well, he said 10 o'clock Wednesday we should come and meet him. Yes. And have they filed the bail application? I think we'll have to get that. All right, let's go. Thank you so much. Let's go. ṣùgbọ́n àwọn àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́mọnìyàn kan ti dìde o wọ́n ní àwọn fọwọ́ sí àwọn fẹsẹ̀ sí tí àwọn agbófinró ń ṣe o wípé nítorí misinformation ó ní agbára gan wọ́n ní kàn fi Sowore lẹ̀ wọ́n mọ bó ṣe máa handle Sowore. Information again at war, so he himself knows what he's doing. He knows the target of what he is looking for. Okay, he knows the target of what he is looking for. So I believe the security agencies are well equipped to know how to calm them down. Because what he is mobilizing is not for the interest of Nigeria in this case. I'm not saying in all cases of what he's doing, but in this particular case, insecurity is dangerous. You can see where a mother lost the son and is crying, carrying a dead son. All her hope was on, and then somebody is gingering such. The need for such to be neutralized by all means is accepted. So I don't support his going for this thing, and I know that the security agencies know how to tackle such issue. Misinformation is very dangerous. Misinformation is even more dangerous than some people carrying arms. Now, if you look at it, when the people don't understand what is going on, and like some issues where people listen on radio that you should go into certain kind of activities, which they are not properly informed about, they go out as a mob and cause havoc. So the best way to nip such in the bud is to not neutralize in the sense of killing, but neutralize in the sense of withholding such a person and educating him more to understand before he's released back into the society. So anything that will stop this insecurity, anything that is fueling the insecurity that can be uprooted, is accepted by all of us. If any of us have been a victim of this insecurity, you will fight, you will do anything it takes to make sure that it doesn't continue. So ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ọ̀nà ilẹ̀ ti rí yẹn o lọ́tún lọ́sì wọ́n ṣàfẹ́ pa ogun àwọn Nàìjíríà lẹ́nu mọ́ ó dá ibi láti palẹ̀ ètò tòní mọ́ oníyànsí ọlọ́bẹ̀ sí àwọn àfẹ́jẹ́ náà kó àìbínú ọ̀sẹ̀ yìí tá a tún mú yìí ire ni tèmi tirẹ̀ ire ni tèmi tirẹ̀ ó yá ẹ bá pín ẹ bá tẹ̀ share ẹ bá tẹ̀ like bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ mọ́ kọ ìmọ̀ràn yín sínú abala comment section 5 lines ni o yọ̀ọ́yà kò ní yẹ ẹ lẹ́ I love you and I dove my heart cap ni fìlà ni I dove it to you. Oda, God bless you. I see you tomorrow. Aya, do adibe no abale mbara. I love you. Oda, ọmọ kí n káàbọ̀ sínú abale mbara yìí ní pápápá láṣẹ ìwò ẹjẹ́ ayé àlọ́dọ̀ wòlíì Ọlọ́run yìí tí wọ́n ríran sí ní tí ó ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà láìpẹ́ jọjọ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu Ṣèyí Mákindé lórí ìgbésẹ̀ tí ẹgbẹ́ àti àjọ INEC gbé lórí wípé wọ́n ti lọ tún sáré update register wọn online lórí ADC mo ní kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú ADC ṣùgbọ́n báyìí o wọ́n làwọn náà move on òun àti ẹgbẹ́ àwọn bàláǹkò àwọn tùràkì wọ́n ní wọ́n ti kóra wọn jọpọ̀ àwọn náà ti ń yan àwọn olórí ẹgbẹ́ faction wọn ní PDP náà ò jogún omi ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu Ṣèyí Mákindé ká tó lọ sọ́dọ̀ wòlíì. Seen the certified true copy of that judgment? Nobody has seen it. It is not out. Maybe it will be out today. We were even surprised, at INEC that they went ahead to update the ADC on the ADC leadership on their website, because nobody has seen the certified true copy of the judgment itself.
So I do not understand how a national institution, will, be hasty, will go ahead and update those data without even seeing the judgment. It is concerning to us. Because what it means is somebody can whisper a court judgment and then they will go ahead on their website and update that. I don't think that is how an organization that is being professionally run should operate. So those are some of the challenges that we have to keep confronting. This had in attendance 2/3 of the NEC members. If you go to the constitution of PDP, you know who your NEC members are by that constitution, and 2/3 of that membership, they came here. So it is legally constituted. Well, yes, we will write to them, and we do hope that they will do their work, and allow the democratic space in an unusual situation democratically in Nigeria today. I think what I can say right now is we will not give up. This is a battle. AI ti wà láti 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ìgbà wo ni AI wá gbàgbóró báyìí? Bí o bá sí AI nígbà yẹn, ẹ lọ wo Recreation World Apostolic Church. Ẹ lọ máa gbọ́ ohun tí Ọlọ́run ń sọ láti 2018 wípé orílẹ̀-èdè yìí máa túká ní Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo dẹ̀ ti tún wí, a ò tí gbọ́n kàn mí. Iye ìgbà ló dẹ̀ ń wá bẹ́ẹ̀. Orílẹ̀-èdè máa túká, ó dẹ̀ máa pín sí ọ̀nà mẹ́fà. Olúkálùkù á mú ọ̀nà tiẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n Yorùbá ló máa kọ́kọ́ jáde sẹ́. Yorùbá máa jáde. Nàìjíríà máa tán ní Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí. Mo tún wí lẹ́ẹ̀kan sí. Nàìjíríà máa tán. Nàìjíríà máa tán. Kádàrá rẹ̀ ti gbẹ. Ẹ tó máa ń gbàdúrà fún Nàìjíríà, ó ń gbàdúrà fún ìyà tó fẹ́ jẹ àti àwọn ọmọ ẹ̀. Ẹ yọ mí kúrò lára àwọn tó ń gbàdúrà fún Nàìjíríà wípé báyìí ni kórí tàbí báyìí ni kórí. Ohun tí Ọlọ́run báyìí ni Ọlọ́run ọmọ ogun wí làwọn sọ nípa ìbá tá a bá gbọ́ wípé Ọlọ́run sọ pé ó lè kí ṣe léni, ó lè tó tún sọ tó lè tó repeat ẹ̀ ní ọ̀nà míì ní ọ̀nà míì ní ọ̀nà míì. Kì í ṣe pé a sì tẹ̀ ń kéde wípé Yorùbá nation máa wáyé. I've been saying this 2018 precisely. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Láì dárúkọ ẹnikẹ́ni, Ọlọ́run wípé Nàìjíríà máa túká sí ọ̀nà mẹ́fà. Ṣùgbọ́n Yorùbá ló máa kọ́kọ́ jáde. Tó bá dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ ìpẹ́ gbọ́ta ní ó fún wa, ilẹ̀ máa fún wa nílẹ̀ padà. Kí ni wọ́n sọ? Ọ̀rọ̀ wòlíì ni ilẹ̀ máa fún wa ní ilẹ̀ rẹ̀ padà. Onílẹ̀ ó wà lórí ilẹ̀ rẹ̀ tí ò ní sí nira mọ́. Onílẹ̀ ó wà lórí ilẹ̀ rẹ̀ tí ó romi mu. Onílẹ̀ ó wà lórí ilẹ̀ rẹ̀ tí ó rí oúnjẹ tí ó jẹjẹ. Onílẹ̀ máa wà lórí ilẹ̀ rẹ̀ tí ó jẹ́ pé ó mọ̀ náà sẹ́sẹ́ àwọn tó ti sá lọ. Àwọn tó ti sá lọ kí wọ́n sọ pé àwa náà dé tán. Olúkàlùkù ó máa palẹ̀ ẹrù wọn mọ́ ní ilẹ̀ àjèjì káàkiri tó jẹ́ pé Ọlọ́run fún wa sí Ọlọ́run ló fún wa. Kì í sàwọn la fẹ́ lọ. Eléyìí oṣù orílẹ̀-èdè ọwọ́ ni pé bí ìmọ̀ràn mo fẹ́ fi Tinubu ìmọ̀ràn tí wọ́n ti pé kí Tinubu máa bọ̀ lé. Kí Tinubu máa bọ̀ lé mọ́là ó fi dojú ẹ̀ bolẹ̀. Mọ́là tí Fúlàní ó dojú ẹ̀ bolẹ̀. Àwọn olórí burúkú, àwọn Britain tó jẹ́ pé àwọn ẹgbẹ́ wàhálà lé wa lórí. Ilé wọn gan ò ní sẹ́tù. Ilé wọn ò ní sẹ́tù. Orí pa àwọn náà sọ di báyìí. Àwọn náà gbé agbára lé Fúlàní lọ́wọ́ kí wọ́n lè fẹ́ ṣe sí. Àwa ń gbàdúrà, bàtà wa ń gbàdúrà, tára ń ní gbogbo ènìyàn nígbà tá a gbàdúrà. Ọlọ́dẹ bá wòlíì ẹ sọ̀rọ̀. Kí la fẹ́ ṣe sí yẹn sábà afẹ́gbé lọ kóòtù ni. Ẹ lè gbé ẹ̀mí Ọlọ́run lọ sí kóòtù. Ẹ lè mú ènìyàn jẹ̀bi bọ̀ ní. Kí Tinubu máa bọ̀ lé nìmọ̀ rẹ̀. Mọ́làdé àwọn làwọn lágbára. Ọlọ́run sọ wípé àtagbára tẹ́ ẹ ní màá túká fún yín. Olórí tẹ́ bá fẹ́ ṣe ẹ lọ sọ olórí ní ìran yín. Olúkàlùkù lọ́wọ́ sọ lórí nínú ẹ̀. Ìtọ́lọ́run wí nìyẹn.